Please take your seats and then we can launch the meeting. Comrades and friends, good evening and welcome to this informal gathering of friends of Varavara Rao, admirers of Varavara Rao, on the occasion of launch of his first ever English volume published by Vintage Penguin Random House. Now I call upon Professor M. Sridhar, Ms. Chandana Chakrabarti, and on the K. Siva Reddy, who are going to speak about the book and Varavara Rao today. Before going into the book release ceremony, I would like to introduce the subject first. You know, Varavara Rao is right now in Mumbai under court conditions not to move out of Mumbai. But 13 years ago, his first book from Penguins, Captive Imagination, his letters from prison, was released here in Hyderabad. At that time, he was on the stage. Today, he could not be on the stage. That day, our friend and civil liberties lawyer, K.G. Kannabiran, released the book. And our friend and leader of Civil Liberties Union, Civil Liberties Committee, and Revolutionary Writers Association, M.T. Khan, spoke on that occasion. Today, both our friends and our leaders, K.G. Kannabiran and M.T. Khan, are not with us. That day, Siva Reddy was also one of the speakers, and today we are fortunate to have him on the stage. Varavara Rao, born in 1940 and started writing poetry in his early teens. By 17, he was recognized as a modern poet, and in those days, there used to be a journal called Telugu Swatantra. If a poet is published in Telugu Swatantra, he would be recognized as a poet, and he was published in Telugu Swatantra at the age of 17. At the age of 18, his poem, Bhalluna Tellavaru Ninka Bhayam Ledhu, Don't Fear, Dawn Will Break, was recognized as one of the best poems, and he was awarded by Andhra Abhyudayotsavalu at that time. That was the first and last award he received, and he accepted. Later he rejected all the awards, and including when he was in jail, national and international bodies
wanted to felicitate him with an award, but he refused. From that age, from 17, 18 years, his trajectory of poetry writing and public speaking went on, and by the age of 26, he launched a journal for modern literature in Telugu, which became one of the milestones in Telugu literary history, Srujana. At the age of 28, his first poetry collection was published in 1968, Chali Negallu. From that poetry collection till 2017, when he completed 60 years of poetry writing, we brought out 2-volume complete poetic works of Varavara Rao. From Chali Negallu to this complete poetic works, there have been 17 poetry volumes to his credit. Out of those 17 volumes, Meena Kandaswamy and I selected 65 poems and submitted to Penguins. The story behind the Penguins publication will anyhow, Meena will tell you. I request Meena to come onto the stage. She is my co-editor and translator. So there is a small story behind this book. 3 years ago, exactly at the same time, to be specific, yesterday, we were so shocked that his life was in grave danger. He was infected by COVID, and because of negligence from the jail authorities and hospital authorities and the Maharashtra administration, he was almost on the deathbed. 3 days ago, on July 10th, 3 years ago, we went and met him in Bombay hospital. He was lying in a pool of urine and he was unconscious. It was so shocking that immediately, it was a COVID time, we could not hold a public press conference. There was no possibility of physical contact. So we had a Zoom press conference 3 years ago yesterday. That Zoom press conference created a great sensation, not only in the country, but all over the world. That Zoom press conference was watched by 20,000 people at that time. And national and international writers organizations, civil liberties organizations, even European Parliament, and many people came in protest of the plight that was meted out to Varavara Rao. Here, on this occasion, we have to remember two people, Brunda Karat and Supriya Sule, who intervened and forced Maharashtra government to admit him in a good hospital and made things possible. Now he is alive. So during that time, when his health was deteriorating and there was a grave danger to his life, the worldwide protest included translation of his poems. During that month itself, June and July 2020, his poems were translated into 50 languages world over, unheard languages. And a website, a poetry website called Running Train, conducted a 24-hour marathon continuous poetry recitation of Varavara Rao. For 24 hours, in various languages, in 40 languages, poetry of Varavara Rao was read out. And in that process, Meena Kandaswamy entered. And she, along with Nitasha Kaul and Apurvanand, recited Bhumika Bhayapadi, Afraid of the Earth, a poem translated by me. And they made a video, and that video is so popular, and even now you can see they made it so artistically beautiful, and that created
a sensation among poetry lovers. Then Meena Kandaswamy approached me and said, why only this poem? We will have a complete poetry volume, and I will make a proposal to Penguin. Both of us together be editors of this and will make a volume. That was in 2020 July. When VV was on the deathbed, we were trying to do this. And we wanted that this book should be out before anything untoward happens. But in September, we signed a contract with Penguins. In October, they publicly announced it, but it took 3 years. There were so many hurdles, legal hurdles, technical hurdles. Finally, this book has come out. I started translating VV's poems in 92, 93. That means 30 years of my dream has come to fruition with this book. Now, I would request VV should have been here on this stage amongst us, but VV is not there, and I request his 3 daughters, Sahaja, Anala, and Pavana, to come over to the dais and release the book. Sahaja is an optometrician in Warangal. Anala is a political scientist but chose to be homemaker. Pavana is an English teacher. 3 of them will release the book. Program. Friends, VV is present here in his spirits, and he is watching this program also. To compensate his absence, we thought we would play a small 10-minute recital of his poems in his own voice. They will take it. Sir, meeting room, sir. Yeah, no. Yeah, we can. Sheshu.
మేధావి నేలలోని వేర్లకు ఆహారం అందించడానికే నేలలోని వేర్లకు ఆహారం అందించడానికే చెట్టు ఆకును ఆకాశంలో నిలుపుతుంది. కాయై పండై నేలపై తిరిగి విత్తనంగా ఉండాలి. పూలను తల మీద ప్రజల్ని నేరస్తులు చేసి వేటాడుతుంటే నేరమే అధికారమై కూర్చున్న ప్రజల్ని నేరస్తులు చేసి వేటాడుతుంటే ఊరక కూర్చున్న నోరున్న ప్రతివాడు నిద్రలేస్తే నేరమా? డార్జిలింగ్లో నిద్రలేస్తే నేరమా? బంగాళాఖాతంలో తుఫాను డార్జిలింగ్లో సూర్యోదయం నడక నేర్పిన బంగాళాఖాతంలో తుఫాను గోదావరికి నడక నేర్పిన తెలంగాణ అడవుల సత్యాలను నిద్రలేచిన కవి హృదయంలో నిర్మల సత్యాలను నినదించకపోతే సముద్రం జీవన దృశ్యాలను చిత్రించకపోతే సూర్యుడు సముద్రము నేల తల్లి పాలవెల్లి తూర్పుగాలి కాలమార్పు ప్రకృతి చేయని నేరం ప్రజలు చేయని నేరం రచయితలే ఏం చేయగలరు? జీవనాడి ఆశలో మేల్కొని నిరాశలో నిద్రపోతే మాత్రం ఏం? ఆశలో మేల్కొని నిరాశలో నిద్రపోతే మాత్రం ఏం? నా యుగస్వరానికి నేను నా తరానికి నేను నాయకుణ్ణి. నా యుగస్వరానికి నేను గాయకుడిని. స్వప్నంలో మాత్రమే అనుభవిస్తే మాత్రం ఏం? పగటి కలల ప్రతిఫలనాన్ని రాత్రి స్వప్నంలో మాత్రమే అనుభవిస్తే మాత్రం ఏం? ఈ దినమంతా నెత్తుడితో చెమటతో కళ్ళు తడిసిపోతే మాత్రం ఏం? నాకు తెలుసు రేపటి వెలుగులపై విశ్వాసం వీడని అశాంతిని పలుకుతున్నాను. నాకు తెలుసు నేను నా చుట్టూ ఉన్న అశాంతిని పలుకుతున్నాను. రేపటి శాంతి నాలో దాగి ఉన్న సుప్తాగ్నిని కెలుకుతున్నాను. రేపటి శాంతి కోసం భావాలు రేపటి కాంతి కోసం అక్షరాల్లో అభివ్యక్తి కోసం అనంతకోటి అవ్యక్త భావాలు నా అక్షరాల్లో అభివ్యక్తి కోసం వెతుక్కుంటున్నాయి. ఇంకా జీవితంలో నిగ్రో సోదరుని ఉద్యమంలోనే గాని ఇంకా జీవితంలో ఉదయించాలో ఆఫ్రికాలో నా హృదయంలో మండుతున్నాడు. ఆసియాలో ఆఫ్రికాలో యూరప్లో అమెరికాలో నిర్బంధం కాదు విశ్వాంతరాళంపై ఏ గోళంలోనూ నిర్బంధం కాదు విక్రాంతి కోరుతున్న మానవుడు అలిసిపోయిన నా వారసుడు. ఈ లోకంలో ఆకలితో తీరని కోర్కెలతో అలిసిపోయిన అభాగ్యులకు ఎంత అస్పష్టమైన ఈ లోకంలో మిగిలిపోయిన ఆశను నేను ఎంత అస్పష్టమైతే మాత్రం ఏం ఆవేశం పలుకుతున్నాను. ఆకాంక్షతో నా యుగవాణిని పలుకుతున్నాను. ఆవేశ జనరేషన్ జనరేటర్లోంచి హృదయంలోంచి స్పందించి ఈ జనరేషన్ జనరేటర్లోంచి వెనకటి దీపాల గాలిలో దేవుణ్ణి నేను వెలుగుతున్నాను. నేను వెనకటి దీపాల గాలిలో దేవుణ్ణి నమ్ముకొని పుట్టలేదు. ప్రపంచం అణువును ఆడించి పరమాణువుతో చంద్రునిపై నా విజయాన్ని ప్రపంచ ప్రగతి సాధించగలను. రాకెట్లతో చంద్రునిపై నా విజయాన్ని రాయించి నా ఒంట్లో ఊపిరిపోతే మాత్రం ఏం? నా వంటి 1000 దీపాలను వెలిగించిన నేను నా ఒంట్లో ఊపిరిపోతే మాత్రం జనరేటర్లోంచి జన్మించిన నేను ఈ జనరేషన్ జనరేటర్లోంచి జన్మించిన విద్యుత్తును నేను. బళ్ళు తెల్లవారు ఇంకా భయం లేదు. తెల్లవారితే బళ్ళును తెల్లవారు తెల్లదనాన్ని నలుపును తేట తెల్లంగా పసిగడతాను. తెల్లవారితే తెల్లదనాన్ని చెడులు నిర్మోహమాటంగా పసిగడతాను. కాని మాట కాదు మంచి చెడులు నిర్మోహమాటంగా ఎవరైనా చూస్తాను. మీరెవరైనా కాని మాట కాదు కానీ నిజంగా నిలేసి ఇంతవరకు ఎవరైనా నిప్పులాంటి మీరెవరైనా ఇనుని నిజంగా నిలేసి నిప్పులాంటి చూడని వాని రూపచిత్రం ఎలా చేస్తారు? ఇనుని మొగంలోకి చూశారా? రేపు చూస్తాను. చూడని వాని రూపాన్ని బాణాలాంటి కిరణాల్లోంచి గింజుకొని అరుణ నయనాల్లోకి తీక్ష్ణంగా వాని బాణాలాంటి కిరణాల్లోంచి గింజుకొని అరుణ నయనాల్లోకి ఎర్రదనంగా పరీక్ష ఎన్ని పాళ్ళు ఉరుకుదనం ఉందో రేపు కొలవాలి. వానిలో ఎన్ని పాళ్ళు ఎర్రదనం బళ్ళున తెల్లవారు ఎన్ని పాళ్ళు ఉరుకుదనం ఉందో రేపు కొలవాలి. ఒట్టి సూర్యుని ముఖంలోకి బళ్ళున తెల్లవారుతుంది. భయం సూర్యుని కళ్ళల్లోకే కాదు ఒట్టి సూర్యుని ముఖంలోకే ప్రపంచంలోని ప్రతివాని ముఖంలో సూర్యుని కళ్ళల్లోకే కాదు రేపు ప్రపంచంలోని ప్రతివాని ముఖంలోకి పరకాయించి చూస్తాను. ప్రతివాని కళ్ళల్లో పాపాలను కోపాలను ముఖం మీద అనేకం లేని కళ్ళతో చూస్తాను. ప్రతివాని కళ్ళల్లో లాంటి పాక్షికత్వం లేని కళ్ళను కక్కిస్తాను. కళ్ళకు మాట అంతఃకరణాలలోకి ఎక్స్రే కిరణాలను కక్కిస్తాను. ఎన్లార్జ్ చేయించి వారి అంతఃకరణాలలోకి ఎక్స్రే కిరణాలు పంపించి ఎన్లార్జ్ చేయించి పరిశోధిస్తూ నల్లదని కళ్ళున తెల్లవారు కదా భయం లేదు. రేపు మంచి రోజు కుళ్ళు నల్లదని తెలుస్తుంది నయం కదా. రేపు పాపాలక్షితి ఎర్రగా మంచి రోజు ఎర్రని ఎండగా వసుదైక శాంతి ఎల్లడ రేపు పాపాలక్షితి ఎర్రగా మండుతుంది. రేపు వసుదైక శాంతి ఆ తల్లి ముందు దోషిళ్లతో ఆ తల్లి ముందు దోషిళ్లతో కానీ ఆ చూపుడు వేరు ఆ తల్లిని నేను చూడలేనున్నది. కానీ ఆ చూపుడు చోట్ల ఆ పిల్లల్ని వేరే చూపుతున్నది. ఆ తల్లి కన్నీళ్లు కొన్ని చోట్ల ఆ పిల్లల్ని నేను చూడలేదు. ఆ తల్లి కన్నీళ్లు రాలిపోయి నన్ను వెన్నాడుతున్నాయి. ఆమె ఒడిలోంచి రాలిపోయిన పువ్వుల్ని చెరగని చిరునవ్వుల వికసించని రేకుల చూపుమట్టిలో ఏరుకుమ్మలను చెరగని చిరునవ్వుల పరాగాన్ని ఆ గుండ్లకు ఎదురొడ్డిన గుమ్మటిలో ఏరుకుమ్మలను ఆమె గడుపు పంట అని ఆ గుండ్లకు ఎదురొడ్డిన గుండెలు
ఆ తల్లి పాలేనంట అని, వాస్తవం ఆ మట్టిలో చెందిన నెత్తులు నొక్కి చెప్పను, ఆ తల్లి పాలేనని, దుఃఖాన్ని ఏ కంటిలో దాచి పంటి కింద నొక్కి చెప్పను, దుఃఖాన్ని ఏ కంటిలో దాచి చెప్పను, ఆ ఫలాలను ఆమె ఆ పంట చల్లగుండాలని చిదిమిదే పాల్గారే చిన్నారిని ఆ ఫలాలను ఆమె ఆశించలేదు. చిందిన నెత్తురైనా చిదిమిదే పాల్గారే చిన్నారిని కాకుండా ఇంకా ఆకృతి పొందకముందైనా తల్లి ఆ పిండం ఆకలి ఆమె తీర్చింది. ఇంకా ఆకృతి పొందకముందే ఆ పిండం ఆకలి ఆమె తీర్చింది. ఊపిరి ఆ శిశువు తొలికేకను లోకల కలల రూపాన్ని ఇచ్చింది. ఇవాళ ఆ శిశువు తొలికేకను లోకంలో ఆమె మొదటి ఆఖరి ఆక్రందన చేసిందో, ఏ అజ్ఞాతంలో ఆ శిశువు మమకారం ఆఖరి ఆక్రందన చేసిందో, కలచెదిన మాంసాలు పంచుకున్న ఆ శిశువు వెచ్చని స్పర్శను, కళ్ళు తెరవగానే మాంసాలు పంచుకున్న ఆ శిశువు వెచ్చని స్పర్శను, కళ్ళు తెరవగానే పొత్తిళ్లలో వాళ్ళ కనుమూసిన ఆ తల్లి శూన్య హస్తాలకు కూడా లేదు. ఇవాళ కనుమూసిన ఆ తల్లి పురినొప్పుల బాధ అర్థమైతే కూడా లేదు. ఇవాళ ఆ తల్లి పురినొప్పుల బాధ అర్థమైతే అమాయకమైన ఇవాళ ఆ తల్లి ఆక్రోశం కోసమే పిల్లలు అసలు పిలిచారని, అమాయకమైన ప్రాణం పోసిన తల్లి కోసమే పిల్లలు అసలు పిలిచారని, ప్రాణం పోసిన తల్లి కోసమే ప్రాణాలు ఇచ్చారని చెప్పనా, దోషిని చాచానని చెప్పనా, అందుకోసమే ఇంకా పిల్లల్ని ఇవ్వబడి ముందు దోషిని చాచానని చెప్పనా నిలబడి అడగనా, ఆ తల్లి చూపుడు వేలు త్యాగాలను అవనత వదనంతో నిలబడి అడగనా, ఎడతగని త్యాగాలు. రిఫ్లెక్షన్. బాంబులు నేను పంచలేదు, భావాలు పంచలేదు. బాంబులు నేను పంచలేదు, నువ్వే చీమల భావాలు పంచలేదు. పుట్ట పగిలి పుట్టిన ఇనుపబూటుతో నువ్వే చీమల పుట్టను తొక్కితే పుట్ట పగిలిన లాఠీతో ఈడ్చిన భావాలు. తేనెటీగలు చెదిన తేనెపెలను లాఠీతో ఈడ్చిలో కొట్టినపై పేలింది. తేనెటీగలు చెదిన శబ్దంతో కందిన నీ గుండెల్లో బాంబై పేలింది. వణుకుతో కందిలో దాగిన జయభేరి దద్దు కట్టింది. వ్యక్తి అనుకొని నువ్వు తూటా జనం గుండెల్లో దాగిన జయభేరి నలుదిశలా వ్యక్తి అనుకొని నువ్వు తూటాలతో కాల్చావు. నలుదిశలా విప్లవం ప్రతిధ్వనించింది. ఈ ఆవరణలో ఎవరు ఉంటారు నాకు తోడు, పైన ఆకాశం. ఈ ఆవరణలో ఎవరు ఉంటారు నాకు తోడు, పైన ఆకాశం. బయట మూసిన లోన ఆలోచనల అర్ణవం, లోన తెరుచుకున్న తలుపులు, బయట మూసిన తలుపులు తాళం. ఇక్కడ ఎవరు మనుషులు లేరా, తలుపులు అలవర్చుకున్న తాలిమి. ఇక్కడ ఎవరు మనుషులు లేరా నిర్బంధం. ఏ అర్థంలో? పూల మనసుల మనస్సుకు ఇది ఒంటరి నిర్బంధం. ఆకాశంలోకి ఎగరడానికి పూల మనసుల 12 ఉదయాల చెట్లు స్వేచ్ఛాకాంక్ష. ఆకాశంలోకి ఎగరడానికి కరెంటు తీగ సందు చూసుకొని స్వేచ్ఛాకాంక్ష. తలుపు సందు నుంచి చాటుగా చూసే ఏదో సందు చూసుకొని పేపర్ తలుపు సందు తెచ్చో చాటుగా చూసే ఖైదీలకో పిలుస్తున్నారు. పేపర్ ఇచ్చో ఛాయ్ తెచ్చో నన్ను దొంగతనంగా ములాఖత్కో పిలుస్తున్నారని వచ్చో నన్నెవరూ కలవ దొంగతనంగా పలకరించే ఉన్నవాళ్ళు నాతో మాట్లాడవద్దు. నన్నెవరూ కలవ కాంగ్రెస్ సంస్కృతితో నాతో ఉన్నవాళ్ళు నాతో మాట్లాడవద్దు. నిర్బంధ శాంతియుత కాంగ్రెస్ సంస్కృతితో మాట్లాడే వాళ్లకు నా మాట నిర్బంధ శాంతియుత సహజీవ. అర్థమయ్యే వాళ్లకు మాట్లాడే వాళ్లకు నా మాటలు అర్థం కావు. ఈ బ్లాకు నీడ అర్థమయ్యే వాళ్లకు నా ఆరాటం అందదు. ఇక్కడ బ్లాకు నీడ తోడు, ఆ బ్లాకు మీద సీల్డ్ రేడియో సెన్సార్. ఇక్కడ ఎవరున్నారు నాకు తోడు? ఎన్కౌంటర్ రేడియో కౌంటర్ వార్త సెన్సార్ పత్రిక, అది వార్తాపత్రిక. ఎన్కౌంటర్ కాని ఏకాంత నిషేధి నిశ్శబ్దంలో, అది వార్తాపత్రిక. ధ్యాసా తపన ఏకాంత నిషేధి నిశ్శబ్దంలో ఖైదీలు తమ ధ్యాసా తపన మల్లెపూల పొట్లంలో ఖైదీలు తమ రేడియో నుంచి తిరుగుతారు. నా కోసం మల్లెపూల పొట్లంలో నుంచి గంజాయి చిత్రాలలో రాళ్ళు వస్తాయి. వాళ్లకు రోడ్డు వార్తల కోసం ఇక్కడ రేడియోలో రాళ్ళు వస్తాయి. మృత్యువు తప్ప ఇంకే వార్తల కోసం ఇక్కడ రేడియో ట్యూన్ చేస్తే బతుకుపోరుపై ఇంకేది వార్తలాగా యవ్వన స్వప్నాలకు బలవన్ మరణం. బతుకుపోరుపై మృత్యువు కోర ఇట కెరలే యవ్వన స్వప్నాలకు బలవన్ మరణం. ఇట కెరలే నా కన్నీళ్లు నా నాలుకపై పరిగెత్తే పుస్తకాల్లోని నిడువైన నిద్రలేని రాత్రుళ్ళు నా నాలుకపై పరిగెత్తే పుస్తకాల్లోని చరణాల సాబడి. నల్లటి అక్షరాలు మనసులో జలపాతాలు ప్రవహిస్తాయి. నల్లటి అక్షరాలు ఎర్రటి రక్తకణాలు ప్రవహిస్తాయి. రైలు పట్టాల మధ్య నిలువునా పడుకున్న వాని పరిగెత్తి పరిగెత్తిందినాల రైలు పట్టాల మధ్య నిలువునా పడుకున్న వాని వలె రాత్రిందినాల సంక్షోభం రక్తంపై చెదిరి లేస్తాను. చిత్తడి ఊహల్లో మనసు ఆవేశం సోముని డప్పై ఒత్తిడి చేస్తూ చిత్తడి ఊహల్లో మనసు లగుతూ సోముని డప్పై మౌతుంటే ఊహించుకుంటూ శ్మశాన శాంతిలో ఉదయ సంధ్యల ఉద్యమ గమనంలో ఫీనిక్స్ పక్షి ఎవరిక్కడ నా తోడు. ఉదయ సంధ్యల ఉద్యమ గమనంలో ఎవరిక్కడ నా తోడు. ముందు చూపు అందించే ఊపిరి భూమికి భయపడే గురి. భయపెట్టి పెట్టి భూమికి భయపడి భయం ప్రచారం చేసి చేసి భయపెట్టి పెట్టి భయం ప్రచారం చేసి చేసి ఊళ్ళను చూసి భయపడ్డాడు. భయానికి లోనయ్యాడు. స్కూళ్లను చూసి భయపడ్డాడు. ఊళ్ళను చూసి భయపడ్డాడు. చూసి భయపడ్డాడు. స్కూళ్లను చూసి భయపడ్డాడు. నీళ్లను చూసి భయపడ్డాడు. పొలమైతే భయపడ్డాడు. నీళ్లను చూసి భయపడ్డాడు. గింజ నాగేటి తాళ్ళలో బంజరు పొలమైతే భయపడ్డాడు. గింజ నాగేటి తాళ్ళలో చిగురిస్తే భయపడ్డాడు. గాలికి కదిలే భయపడ్డాడు. మొక్కల హక్కుల వాళ్ళ ఊహలకు భయపడ్డాడు. యువకులకు భయపడ్డాడు. వాళ్ళ ఊహలకు భయపడ్డాడు. స్వేచ్ఛలకు భయపడ్డాడు. వరకు
సంఖ్యల సవడికి భయపడ్డాడు. స్వేచ్ఛను బంధించి వాడు అడవికి భయపడ్డాడు. సంఖ్యల సవడికి అడవిలోని ఆదివాసికి భయపడ్డాడు. వాడు అడవికి భయపడ్డాడు. అడవిలోని ఆదివాసికి భయపడ్డాడు. ప్రవహించిన బెదురువనాన్ని రక్తం కక్కించాడు. ప్రవహించిన గోదావరిని కాల్చేశాడు. మాటల్ని కాల్చేశాడు. వాడు భయాన్ని చూపుల్ని కాల్చేశాడు. మనసును కాల్చేశాడు. మాటల్ని కాల్చేశాడు. చావడానికి భయం లేని వాళ్ళకు భయపడి కాల్చేశాడు. చావంటే భయం లేని వాళ్ళకు భయపడి చంపేశాడు. డైనమైట్లతో కూల్చేశాడు. సత్య అమరత్వం పొందిన వాళ్ళకు భయపడి స్తూపాలను డైనమైట్లతో తీపి గుర్చేశాడు. స్తూపాలు కూల్చేసి దీపాలు ఆర్పేసి పోరాటం. దీపాల తీపి గుర్తులు స్తూపాలు కూల్చేసి స్తూపానికి ప్రాణమిచ్చిన ఈ భూమి సంగతి ఏమిటి? రూపానికి స్తూపానికి ప్రాణమిచ్చిన ఈ భూమి సంగతి ఏమిటి? ప్రభాకర జ్యోతిమలి చిన్నబోయిన ఈ భూమి. ఊళ్ళు కాలి ప్రభాకరుడు వేడెక్కుతున్న ఈ చిన్నబోయిన ఈ భూమి. స్తూపాలు కూలి ఊళ్ళు కాలిపోతున్న ఈ వేడెక్కుతున్న ఈ భూమి. స్తూపాలు ఏమవుతుంది మరి? రెచ్చిపోతున్న ఈ భూమి. నిన్న మనుషులు జరిగిన చోట ఈ భూమి ఏమవుతుంది? వీరులు వరిగిన చోట, నిన్న మనుషులు జరిగిన చోట, నిన్న వీరులు వరిగిన చోట, నిన్న స్తూపం నిలిపిన చోట చానిపే చల్లాడు. ఇవాళ వాడు భయశానం చేసి చదువు కాపలా పెట్టాడు. చానిపే చల్లాడు. శ్మశానం చేసి కదా సాయుధ కాపలా పెట్టాడు. ఏమంటుందో మరి? అక్కడ భూమి ఉంది కదా, అక్కడ భూమి ఏమంటుందో మరి? I request all the speakers, Meena, Chandana, Sivareddy Garu, Sridhar, to come out to the dais. Now I request Professor Sridhar to speak about the book. Professor Sridhar, as all of you know, is a famous translator from Telugu to English. He and Professor Alladi Uma together have translated maybe about 30 books from Telugu to English. Professor Sridhar was former professor in University of Hyderabad. That way, once upon a time, he was a colleague of Varavara Rao because Varavara Rao was doing postdoctoral research in the same University of Hyderabad. I request Professor Sridhar to speak. Friends and my fellow panelists, I have a written speech, so I'll read out. Please bear with me. Varavara Rao, A Life in Poetry. Am I reading the subtitle correctly? Is it a life in poetry or a live wire of poetry? Live wire is better than a poet is the title of an early poem. Birds, like my urge for freedom, waiting on the power line, are lines from a poem titled Companion. The image of birds perched on a barbed wire, we see barbed wires on the cover too, that resonate in a couple of other poems aptly capture the theme of this wonderful volume of Varavara Rao's poetry. It must have been an arduous and painful task to reduce 80 years of a poet's work to a mere 48 poems in this selection. Venugopal and Meena Kandasamy must be greatly commended for this. The painstaking effort is evident in the footnotes provided to each poem, placing them in their historical context. The poems gain so much more meaning when you read them as if each of them is taking their birth in your presence right now. In her introduction and her note on translation, Meena Kandasamy says, as editors of this volume, we faced a conundrum. Shorn of context, these poems would convey little to reader. Saddled with context, the poems would lose their essential lightness of touch. Meena Kandasamy gives due credit to Venugopal for his single-handed devotion to the poet's subject.
for he must have had a greater role in providing the notes. In a piece in Andhra Jyoti, dated 3rd July 2023, Venugopal says, for him, it's a dream of at least 30 years come true. Venugopal tells us that though several earlier efforts to bring a volume of this kind in English did not bear fruit, he was enthused to take this up after the tremendous response that the poet's arrest evoked in several parts of the world, with his poems having been translated into 30-40 languages and read out for a 24-hour period on a website. He had just talked about it a little earlier. Meena Kandasamy also tells us in her introduction that it was during this time that the idea of the present anthology became concrete. Venugopal also tells us in the Andhra Jyoti piece that some of the poems included were culled from among the 40-50 poems Varavara Rao had himself wished to appear in English. In his famous poem, Kadedi Kavita Kanarham, nothing is an unfit subject of poetry, Telugu revolutionary poet Sri Sri says that anything from a puppy, a cake of soap, could form the subject of a poem. As though taking a cue from this, there is an early poem of Varavara Rao titled Where Has the Puppy Gone? Written in 1958 from the poet's first collection, Salinegallu, 1968. Varavara Rao perceives class struggles in the eyes even of a dead puppy that he believes would surely return from heaven, where selfish humans aspire to go after their death. As though it were a sequel to this poem, Akavita Vastu, literally unfit subject of poetry, also written in 1958, translated in English as Marilyn Monroe by Venugopal, that has the following concluding lines. Monroe had a troubled private life and ended in 1962 when she took an overdose of sedatives. I quote a few lines from this poem. This world has closed its eyes to the splendor of your heart, which enhanced the elegance of your body. That's why your sleepless, eternal search for peace of mind resulted in that beautiful, long slumber. A 1964 poem on hunger, translated again by Venugopal, seems to juxtapose different kinds of hunger. Of the beggar woman who cannot feed herself and her children, and the poetic persona's hunger for a woman's body that the woman cannot assuage. We see Varavara Rao, the confident voice who speaks for the oppressed people, in the poem Jeevanadi, translated as the pulse that is shown here. Jeevanadi, sorry. In English by Venugopal, when he proclaims, I am the leader of my generation, I am the singer, the voice of my epoch. A few lines later he asks, am I the only hope still left in this world for the hapless ones down and out, in hunger, in unfulfilled desire? Actually, it should have been the same voice of assertion and read as, I am the only hope still left in this world for the hapless ones down and out, in hunger, in unfulfilled desire. For the assurance continues right till the last few lines when he declares, I am the radiance of this age and I am the harbinger of change. The poem titled Live Wire is Better Than a Poet, translated again by Venugopal, starts off as if it is opposed to the poem The Pulse, but it turns out actually to be its companion poem. What is it that poets have achieved since time immemorial, the poet asks, except revealing some fantastic falsehood or covering truth in symbolism so as not to hurt the unjust? And the poem ends with these lines, if a poet is one who expresses fabulously on paper alone, live wire would be better than a poet. Varavara Rao would obviously expect the poet to be a live wire in word and in deed.
There are powerful poems written specifically as responses to activists who had been killed. One such is Assassination of Satyam, from the volume titled Uregimpu, 1974, translated by Rohit. It was written for Vempatapu Satyanarayana, who was part of the Srikakulam tribal uprising and armed struggle and killed in 1970. The word Satyam speaks for the activist The word Satyam speaks for the activist as well as truth, a play on the expression Satyam, Satyam Vada, Satyam Vadha, speak truth, murder truth. A little later in the poem, the poet asks, see if it's really the truth that is dead. It is the government that is saying that the truth has died. And in the last part of this poem, he says, it is those who turn days and nights upside down, those whose job is to legitimize exploitation in the name of representing people. And finally, he concludes, in the conflict between falsehood and truth, truth has been killed. 6 writers and 40 activists who had been charged in what was known as the Secunderabad conspiracy case provide the context of the poem titled Sab Theek Hai, translated by J.C. I read a few lines from this poem. The moon gets caught in the barbed wire over the prison walls. And we, after singing and talking, lose ourselves in the dreams of revolution. It is interesting that the poem ends with a feeling of empathy for the poor policeman, the instrument of state's terror. But the poor lonely policeman, exiled from sleep and shelter, yawns out every hour, sab theek hai. Empathy for the policeman comes out much more openly in the poem, Yes, He Too is a Man, translated by K. Balagopal. The footnote in this poem says that this was written when policemen in Punjab agitated in May 1978 for better salaries. I quote, when the stomping of his boots die out, when the sharp crease on his clothes wear out, and his feet touch the ground, and his skin touches the air, he again becomes a man. Unquote. It is not that the poet is unmindful of the violence that the policeman inflicts. In the poem Photo, and Meena refers to this poem Photo in her introduction. In the poem Photo, he says that it is in fact the stench of iron heels and brutal feet, the stink of khaki dress. He describes a fake encounter in the words of a butcher who was a witness to it. 6 lathis broke on his bones. In a mad rage, the butt of the rifle thrashed his body to pulp. Its mouth stuck the policeman's jaw. They said then that the prostrate youth had attacked with a knife and there was an encounter. I too kill animals, but never and to none have I sold myself. The butcher asks, who is the real butcher? He, the traditional vendor of flesh, or the state? One of the poems translated by Meena Kandasamy in this volume, titled Woman, reads like a translation that only a woman can perhaps do. It has a definite Meena Kandasamy stamp on it. It's crisper and reads as if it were written originally in English. But the lines that speak of the role of the social structure in the subjugation of the woman and the need for her to move to a different revolutionary structure that will give her the strength to overthrow her present state are unfortunately missing here. There's a poem written for the mother, written after the killing of 2 People's War activists in 1986. The poem, Beseeching the Mother, translated by Venugopal, asks, should I tell that innocent mother that the children laid down their lives for her?
They sacrifice their lives for the mother who gave them life. Should I, for that purpose only, beseech her to contribute more offspring? One might, of course, ask if the role of the mother is merely to contribute offsprings to the revolution. There is much complexity in the choice of metaphors that Varavara Rao uses in his poems. The poet is no lion but a stream is the title of a poem translated by KVR. Coming from a revolutionary poet, the choice of the stream, not a lion, is bound to surprise us. The puzzle gets resolved when we reach the end of the poem, when the poet says in the source poem in Telugu that the poet is not a lion that could be tamed as in a circus. This subtlety is sadly missed out in the translation. On the other hand, the poem Intellectual, also translated by KVR, that was also shown a little earlier, retains the force of the original. The poem concludes thus: when crime seizes power, hunts down people, holds them criminal, anyone who remains silent becomes a criminal. In his poem, Fire is Justice, translated by Venugopal, the poet sees fire everywhere, in every individual, every tree, every stone, every firefly. I quote, yes, there is fire hidden in every tree, in the hands or branches or green leaves. Only wind has to bring those hands together. A whirlwind rages and the forest gets torched. The Bard, translated by D. Venkatrao, is yet another poem in the volume where the power of the word comes alive. I quote, when the tongue pulsates, tone manumits the air, and song turns missile in battle, the foe fears the poet, incarcerates him, and tightens the noose around his neck. But already the poet in his notes breathes among the masses. How can the state imprison him? The poet seems to ask, when his words have already reached the masses. In another poem, Words, also translated by D. Venkatrao, the poet says, I must be tethered to the word, abide by it. What's one's legacy after betraying the word? Chains Right Now was written in the context of political emergency when the poet, along with thousands of activists and thinkers, were arrested without any charge. Here are a few lines from the end of the poem translated by Venugopal. Here, inside, I am amongst countless people. I am with the strength of my beliefs, with the power of people, like a volcano that will erupt lava and fumes in the future, even if it appears silent today. In this long, silent imprisonment, I am sharpening my thoughts. Dictator, a reference to Indira Gandhi, now my chains are writing, tomorrow I will sing full-throated in freedom. These lines remind me of the words from Thoreau's essay, Civil Disobedience. I quote Thoreau, 1849 essay, Civil Disobedience. Under a government which imprisons any unjustly, the true place for a just man is also a prison. What we need is poetry. Translated by Rohit, is a poem where the soft touch and sensitivity of poetry is juxtaposed with its power to oppose and challenge the oppressor. I quote, the poetry with an embryo that explodes into a blossom, the poetry that flowers, releases fragrance and comes to fruition. The poetry with a spine that can stand up to the system and hold it accountable. The poetry that refuses power. The poetry that challenges the state. Another poem that we cannot afford to miss is The Day of Naming, translated by D. Venkatrao. This poem was written in jail after reading the destruction of the Indravelli Memorial column in 1986. There, the word and pit, valley and pinnacle, bird and reptile, water and fire, man and beast, field and nest, darkness and light, all of them bear just one name, the forest. The forest is both mother and baby itself.
Indravelli may not belong to the people of the past, nor could yesterday's cenotaph own it, but it will not abide by those who bulldozed it today. Nurtured on the flesh and blood of the tribe, the forest will abide, fused in the primordial vitality. The soul will prevail, the kiss of the martyrs will persist. There's a clever use of the Betal myth in the poem Corpse of Betal that was written to talk about lock-up deaths of activists. I read this short poem in full. Corpse of Betal. Carrying the dead body from the lockup on my back, I began walking. I'll let you know the episode of my death. Solve this riddle. Was it a natural death or murder? Said the corpse. If a dead body, that too from the lockup, speaks, that must be a murder, I said. Despite being happy, as I told the truth, the corpse vanished to be born in another lockup, as it was a crime for a living man to speak. Translated by Venugopal. Another poem, translated by K. Balagopal, is Deja Vu, written in a tongue-in-cheek manner on the anti-mandal agitation in Andhra Pradesh in 1986 against the recommendation for increase in reservations. I quote a few lines from this poem. It's a long poem, so I'll skip parts of it. You are meritorious. You can break the windows of buses in a shape as symmetric as the sun's rays. You are the marathoners in merit competition. Poor tortoises, can we run with you? If you sweep the cement road with a smile, tucked in shirts and mini skirts, jeans and high heels, it becomes an Akashvani scoop and spellbinding Doordarshan spectacle. Yours is a movement for justice on this earthly paradise. That is why Devatas dare more for the sacred nectar. The moment you gave a call for jail bharo, we were shifted out from the barracks to rotting dungeons. How foolish! The meritorious scream, the future of this country's glorious dream, how can they come to the hell of thieves, murderers, and subversives? Another tongue-in-cheek response to the society's utter disregard to the wishes of the 18-year-old Roop Kanwar who was made to perform sati on the funeral pyre of her husband is Chunri, translated by Venugopal. I quote a few lines from here. It is true that he dragged her onto his pyre as he would drag her onto his bed with the same authority. She performed sati as freely as she lived. No Classes Tomorrow, translated by Venugopal, is a sensitive portrayal of school kids who are like fallen petals, withered flowers, and fallen stars. In saying, tomorrow there won't be any classes, are these children hoping for a holiday because they have seen the poet being taken back to his prison and there might be a protest? The poet's sensitivity to the plight of children comes through more powerfully in schools and prisons, translated by Rohit. It is to chain freedom that a school or a prison exists. They are the centers of reform, to train kids to be adults, to make criminals out of humans. The poet talks about how kids get trained in school to lie, to make them qualified to be rulers, and how prisoners become criminals when they commit crime against private property. With several of these poems having been written in prison, this volume is a true companion to the earlier collection of letters written from jail titled Captive Imagination, also published by Penguin in 2010 with a preface by Ngugi wa Thiong'o. I completely agree with the words on the blurb of this volume that this is a capsule of momentous social history captured in Varavara Rao's poetic imagination. I am sure it will, as Meena Kandasamy believes, stake claim and space for such radical writings to also become part of the Anglophone imagination and cultural sphere in India. Thank you.
you, Sridhar. Thank you, Sridhar, for those kind words and a detailed presentation on the book. Now I would call upon Chandana Chakrabarti to speak. You know Chandana Chakrabarti, as she herself wrote in one of her introductions, she wears many hats. She is a biologist basically, she is a scientist, she is a science writer, she is associated with Children's Film Society and films. She also acted in films, and she is a columnist, writer. And because she is a scientist, I would like to quote a few lines from Varavara Rao. In 1965, 4 years before man landed on the moon, Varavara Rao wrote, I can make the molecule dance, the atom sing, I can realize the progress of the world, and I shall have my triumph inscribed by the rocket on the moon. This is 4 years before what actually happened. Thank you for the kind introduction, Venugopal. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and fellow poetry enthusiasts, and of course, all the admirers of Varavara Rao. Today I stand before you to pay homage to one of the most influential and revolutionary voices of our time, Varavara Rao. The eminent poet, literary critic, public speaker, public intellectual, and teacher of language and literature. What can be a better way to pay homage to Varavara Rao than take this poetry, although a small selection out of so many years of writing poetry, even though a small selection, take it to a much larger audience that cannot speak the language that he wrote in. Through launching a book of a selection of his poems translated into English. And what can be nicer than having with us both the editors of this volume, who are also among the translators of these poems, Laamakan and N. Venugopal. My congratulations to both of them for having completed one of the most difficult tasks of translating poetry, and that too into a language that does not lend itself very well to the meaning and the sensitivity that's portrayed in our own regional languages. In fact, as Professor Sridhar mentioned earlier, Laamakan has written eloquently about these challenges the translators faced in the introduction that she's written in the book. And I'm sure we'll hear more of it from her. Moreover, friends, the timing of the translation would not have been more apt, considering the circumstances we find ourselves in today. In our present time especially, the voices such as those of Varavara Rao that speak to our conscience and our sensibilities must be heard repeatedly and widely. It would be no exaggeration to say that Varavara Rao's words, whether in prose or poetry, whether it was the written word or the spoken word, filled with passion and commitment to justice, to human dignity,
and equity have left an indelible mark on the landscape of Indian literature and social consciousness. One of the key aspects of his work is his unwavering commitment to social justice. You heard his poems both in his voice and later the translations of that Professor Sridhar read out. His firm belief in the inherent dignity of every human being has made him fight tirelessly to restore and to protect it. His poems reflect the experiences of the marginalized communities, shedding light on their struggles, their aspirations, and their dreams. Through his poetry, he gave voice to their stories and inspired others to stand up and fight for a more just and equitable society. He unflinchingly questions the structures of authority, exposes the injustices perpetuated by those in power, and provides solace and hope to the downtrodden. His words have been a powerful weapon against the oppressive forces that sought to suppress the voices of the voiceless. However, the impact of Varavara Rao's poetry is not limited by regional boundaries. It is imperative to acknowledge the need for translation of literary works from regional Indian languages such as Telugu into English and other languages to reach wider audiences. Translation acts as a bridge, enabling the ideas and emotions conveyed in regional poetry to be accessible to a global readership. And you just heard from previous speakers how his poems were translated in a marathon session, and not just in Indian languages, but languages of the world. By translating these works, we can break down barriers, foster cultural understanding, and promote a diverse literary landscape that encompasses the richness and depth of Indian languages. And that is why our thanks to the translators and to Penguin for having carried out this pertinent task. And thanks to Meena and to Venugopal for the arduous task that they took upon their shoulders. Friends, we also know that poetry in its essence has the power to transcend time, space, and language. It has the ability to shape thought and behavior. It can ignite sparks of empathy. It can awaken dormant consciences and inspire change. Varavara Rao understood the transformative potential of poetry, and through his poetry, he challenged existing power structures, pushed boundaries, and provoked critical thinking, something that is fast disappearing today and is being encouraged to disappear in this country. Poetry is a profound reminder of our shared humanity in this world, which is more and more driven by materialistic pursuits and superficiality. It provides us with a medium to explore our innermost thoughts and emotions, to question the status quo, and to strive for a better, more compassionate world. Varavara Rao's poetry encapsulates these very ideals. For him, poetry is not merely an artistic expression, but a powerful tool for social change. And he firmly believes that we can dismantle, and I emphasize the word dismantle because that's what we need to do, oppressive systems, and pave the way for a more inclusive and just society. Through his vivid imagery, rich metaphors, and evocative language, he transports us into the world of his verses, inviting us to experience the raw emotions. You just heard some of them. The mother who lost her child. Not just emotions, but struggles and the hopes of the marginalized and the oppressed.
They embody the power of language to evoke emotion, challenge societal norms, and ignite a sense of collective responsibility that we very much require today. One of the remarkable aspects of Varavara Rao's poetry is his ability to capture the essence of human experiences and translate them into universal themes. His words transcend cultural boundaries and speak to the human condition at its core. Like I said, whether it's the anguish of a mother losing her child or the resilience of a farmer toiling in the fields, his poems illuminate the shared struggles and aspirations that connect all of us. His sharp observations and unwavering commitment to justice reverberate through his verses, challenging the status quo and demand accountability. Again, the need of the hour. Importantly, his poems are not limited to expressing grievances or documenting injustices. They also offer a glimmer of hope and a call to action. Varavara Rao's words act as catalysts for change, inspiring readers to question, to reflect, and actively pursue a more just and equitable society. Through his poetry, he empowers individuals to find their voice, stand up against oppression, and to champion the cause of human dignity. Today, as we reflect upon the life and work of Varavara Rao, India's most incarcerated poet, let us not only honor his contributions but also recognize our collective responsibility to amplify diverse voices and perspectives. The need to speak truth to power is an urgent call and resonates through Varavara Rao's life and poetry. It serves as a guiding principle, reminding us of the essential role we play in holding those in authority accountable and advocating for justice and equity. In a world plagued by inequality, corruption, and the abuse of power, speaking truth to power becomes an act of bravery and a moral imperative. It is a refusal to be silenced or complicit in the face of injustice. Varavara Rao's poems embody this ethos, fearlessly confronting oppressive systems and giving voice to the marginalized and to the oppressed. But speaking truth to power is not limited to mere dissent. It is an act of reclaiming agency and challenging the narratives propagated by those in positions of authority. And here I think even today there is a great lesson for all of us here and all of us who still haven't read the book, read his poetry, to imbibe from his poems. His poetry encourages us to question the actions and decisions of those who hold power, to scrutinize their motives, and to demand transparency and accountability. Something that I shudder to think is fast disappearing. There are a few brave ones still doing it, but we need a lot many more doing the same. It is through speaking to power that we can disrupt oppressive systems, dismantle ingrained prejudices, and create space for transformative change. His unwavering commitment to this principle is a powerful reminder that our voices have the capacity to challenge and reshape the world we inhabit. However, friends, as we all know, speaking truth to power is not without its challenges and risks. Varavara Rao's own experiences serve as a stark reminder of the consequences one may face for daring to challenge the established order. He has repeatedly endured and continues to endure persecution and imprisonment for daring to use his voice as a weapon against injustice. Yet, he remains steadfast in his conviction that speaking truth to power is a duty that cannot be forsaken.
another lesson for us. He urges us to challenge oppressive systems, advocate for justice, and demand accountability. Let us all heed this call, for it is through our collective voices that we can foster a world where truth, justice, and human dignity prevail. In a society that often rewards conformity and complacency, it is crucial to nurture a culture that celebrates dissent and values truth over comfort. By embracing our collective responsibility to speak truth to power, we can create a ripple effect that inspires others to question, resist, and work towards a more just and equitable world. You heard Professor Sridhar read out some of the best poems. Actually, all of them are exceedingly good, and he picked up precisely the ones that spoke to me. So I am going to just read out one poem. It's called Schools and Prisons, and it's amazing how everything he's written here, which was written in 2006, continue to be exactly what they used to be, in fact, have gotten worse. This poem is titled Schools and Prisons. It is to chain freedom that a school or a prison exists. They are the centers of reform, to train kids to be adults, to make criminals out of humans. It is only until they don't speak up, they are cute. It is only if they walk, they are barriers. To deprive kids of their mother tongue and to imbibe the language of authorities, they are sent to schools. Those who speak of humanity in this system are thrown into prison to acquaint them with the vocabulary of criminology. Kids are admonished when they turn too mischievous, and adults are clamped down on the pretext of becoming outrageous. At home, when parents fight, it's like the ruling party and the opposition arguing. But when it comes to sending kids to school or prison, they get together and pass resolution like a unanimous decision in the parliament. Education is to learn obedience from preschool to pre-university. That's how they become to lie enough to get qualified to be rulers. Prisoners are those who commit crime against private property, and the system calls them unlawful. Unless they turn malevolent, they are all humans like us. Though, no matter how many generations of children turn old, there are always new children. And that, ladies and gentlemen, is the hope. And what holds his poems up is not just the struggle, not just the mirror that he's holding out to our faces, but the hope that he gives us through his words. And ladies and gentlemen, today at this time, what we are going through currently in this country, the one big thing that we need is hope. And Varavara Rao, whether he's in the prison or living in prison conditions, still continues to give us hope. So live in hope. Thank you very much. Thank you, Chandana, for those wonderful words. And she reminded us of the role and responsibility of us, the readers at large. And at this point, I would like to share a happy news. This book was released to the market on 26th June. It is there on the Amazon. And from 27th onwards till today, that's about more than 2 weeks, it is #1 bestseller in Asian literature. And it is within #10 in civil rights and political ideologies. So, world out is waiting for our Rao. Now I would like to request Sivareddy Garu to speak on this occasion. As I told you earlier, he also spoke at the launch of Varavara Rao's earlier Penguin book, Captive Imagination. Now I request Sivareddy Garu. Sivareddy doesn't need any introduction. Sivareddy is a fellow traveler of Varavara Rao,
has been writing poetry for the last 60 years. అందరికీ నమస్కారం. తెలుగులో మాట్లాడితే ఇబ్బంది ఏమీ లేదు కదా. కొంచెం మార్పు కోసం. తర్వాత నాకు ఇంగ్లీష్ పెద్దగా రాదు, హిందీ అసలు రాదు, తెలుగు కొంచెం వచ్చు. అందుకనే తెలుగులో రాస్తా. అతిశయోక్తి కాదు, నిజం చెబుతున్నాను. దీని ముందు నుంచున్నప్పుడు అబద్ధం ఆడకూడదు, కవిత్వం రాసేటప్పుడు అబద్ధం ఆడకూడదు, ప్రజలతో మాట్లాడేటప్పుడు అబద్ధం ఆడకూడదు, శాసనం చేసేటప్పుడు అబద్ధం ఆడకూడదు. ఇది జరుగుతూనే లేదు, నాకు తెలుసు, మీకు తెలుసు. ఏవి జరగవో అవి జరిగే చూసేవాడే కవి. శేషేంద్ర శర్మ అంటాడు కవే శాసనకర్త అని. షెల్లీ అన్నాడు అన్అక్నాలెడ్జ్డ్ లెజిస్లేటర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని. ఆర్నాల్డ్ అన్నాడు ఇన్ఎఫెక్చువల్ ఏంజిల్ బీటింగ్ ఇట్స్ వింగ్ ఇన్ ద వాయిడ్ అని షెల్లీని గురించి. కవులు మాట్లాడతారు, కవిత్వం చదువుతారు. కవులకు ఎవడు భయపెడతాడు? శాసనకర్తలు కాదు. దే హ్యావ్ అ వాయిస్, బట్ they have no ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్. శాసనసభ్యుడికి కానీ ఇంకోటికి కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఉంటుంది. మనం మాట్లాడతాం, కానీ మనం మన మాటకి ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి కదా, ఆచరణలో రావాలి కదా, రావట్లా. పుస్తకం వేసుకుంటాం, అచ్చు వేసుకుంటాం, కొన్ని పంచుకుంటాం, కొన్ని కొంటాం, కొన్ని అమ్ముతాం. 20 నిమిషాలు టైం ఉంది కాబట్టి ఏం పర్లేదు. నాకు హాయిగా ఉంటుంది, తెలుగులో మాట్లాడటం హాయిగా ఉంటుంది. వచ్చి రాని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం, మిమ్మల్ని ఎదురు పెట్టడం కంటే ఇక్కడ కొంచెం గాలి మార్పు ఉంటుంది కదా నేను తెలుగులో మాట్లాడితే. మీ అందరికీ నేను తెలుసు, నాకు మీరందరూ తెలుసు. మమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ కలిపిన వ్యక్తి వేణుగోపాలు. ఈ పుస్తకం మొత్తం చదివా, పరీక్షల కోసం చదివా, అనువాద పుస్తకాన్ని. నేను ఒక సిల్లీ ఐడియా వచ్చింది, దీన్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేశాను అనుకో నేను. ఎట్లా ఉంటుంది? చూడొచ్చు, చేయొచ్చు. దీన్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేస్తే అది ఒరిజినల్ పోయమ్స్కి రిఫ్లెక్షన్ లాగా ఉంటుందా? ఈ పోయమ్స్ చదివేటప్పుడు లీలగా ఒరిజినల్ పోయమ్స్ వెనకమాల కథలాడుతున్నాయి నాకు. ఆ పోయమ్స్ అని నాకు గుర్తుండయి మనసులో. ఈ ఇంగ్లీష్ పోయం చదివేటప్పుడు వెనకమాల నీడలాగా మూలమైన పద్యం కదలాడుతుంది. మూలమైన పద్యం కదలాడుతుందా? మూల పద్యానికి ఇది నీడ. ట్రాన్స్లేషన్ ఈజ్ ది షాడో ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ పోయం. ఈజ్ ఇట్? ఐ డోంట్ నో. యు ఆర్ ఆల్ ఇంటలెక్చువల్స్ అండ్ థింకర్స్, యూ టెల్ మీ. ఎందుకయ్యా మరి ట్రాన్స్లేషన్ గురించి 4 ముక్కలు చెప్పడానికి ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నామంటే, దట్ ఈజ్ ది ఓన్లీ సోర్స్, దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ది గేట్ వే టు ది వరల్డ్. వరవరావు గారి పుస్తకం పెంగిన వాళ్ళు ఇది 2వ పుస్తకం వచ్చేస్తున్నారు, పోయిటరీ చేస్తున్నారు. కొంచెం పెంగిన వాళ్ళు వేస్తున్నారంటే కొంచెం మనకు వాల్యూ. వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ దిస్ బుక్. వరవరావు గారు రాసిన పోయిటరీని ఇంగ్లీష్లోకి. దీంట్లో మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది పోయమ్స్ ట్రాన్స్లేటెడ్ బై వేణుగోపాల్. కొన్ని కందస్వామి గారు, కొన్ని వేరే మిత్రులు బాలగోపాల్ ఇత్యాదులు చేశారు. ఏ అనువాదాలు నువ్వు ఎంజాయ్ చేసావయ్యా అని ఎవరిని అడిగితే కారగోపాల్ లాంటి వాళ్ళు ఈయన వేణు చేసిన పోయమ్స్ ఎంజాయ్ చేశానని చెప్తారు. ఎందుకయ్యా? ఎందుకంటే వేణు వరవరావు గారి ఆత్మ. వరవరావు గారి ఆత్మ అంటే
ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఏనుగు షేప్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ వరవరరావు. వరవరరావు గారి నీడ లేకపోతే, ఆ షాడో లేకపోతే వేణు లేడు. వేణు ఈరోజు మన ముందు కవిగా, విమర్శకుడిగా, థింకర్గా ఉండాలంటే బికాజ్ ఆఫ్ వరవరరావు. అట్లా మౌళ్ళు చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఏది మంచి అనువాదం అని అడగచ్చు. ఒక ఆయన ఒక నా పుస్తకం ఇచ్చి బాగుందా చెప్పండి అన్నాడు, అనువాదం పుస్తకం. నాకు మూల భాష రాదు, ఇది రాదు అంటే ఎట్లా బాగుందయ్యా అన్నాను. సార్ ఎట్లా బాగుంది? ఎక్కడైతే ఒరిజినల్ పోయిం లాగా అనువాద కవిత రన్ అవుతుందో అది మంచి అనువాదం. ఒరిజినల్గా రాసిన పోయిం ఎట్లా రన్ అవ్వాలో అంటే ఆ ఫ్లూయెన్సీ ఉండాలి. ఫ్లూయెన్సీ లేకపోతే నాకు నచ్చదు. మామూలుగా తెలుగులో మాట్లాడితే ఆ ఫ్లూయెన్సీ వచ్చింది. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాను అనుకోండి, దేవుడు ఆడుకోవాలి మాటలు. అందుకని నేను తెలుగులోకి వచ్చాను. ఆ ఫ్లూయెన్సీ ఉన్న పోయిమ్స్ బాలగోపాల్ ఒక అనువాదం చేశాడు, వెంకటరావు గారు ఒకటి చేశాడు, తలా ఒకటి చేశారు. ఈ టంటిల్లో కూడా ఎందుకు వేణు పోయమ్స్ నాకు బాగా నచ్చినాయి అంటే చెప్పాను మీకు. దగ్గరగా వరవరావు గారిని చూశాడు, ఇవల్యూస్ అయ్యాడు, చేశాడు. అందుకని నేను మొత్తం చదివిన తర్వాత అనువాదం చేస్తే ఎట్లా ఉంటాయి? ఉండవు. ఒరిజినల్ రాదు. ఒరిజినల్గా రావటానికి ఆస్కారం లేదు. ఒక పద్యం నలుగురికి ఇచ్చారనుకోండి మీరు ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేయమని, లేదా ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకి అనువాదం చేయమని, యూ గెట్ 4 ట్రాన్స్లేషన్స్, డిఫరెంట్ ట్రాన్స్లేషన్స్. ఎందుకని? ట్రాన్స్లేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సబ్జెక్టివ్, ఇట్స్ నాట్ ఆబ్జెక్టివ్, ఇట్ ఈజ్ సబ్జెక్టివ్. ఎందుకయ్యా అంటే ట్రాన్స్లేషన్ చేసేవాడి యొక్క సర్వస్వం, నేచరు అంతా కూడా దాంట్లో పీప్ అవుతుంది. వాడి వొకాబులరీ అంతా వాడికి ఉన్నట్టు వొకాబులరీ నుంచి ఆ పోయం అనువాదం చేస్తాడు తప్ప ఇంకో రకంగా చేయడానికి ఆస్కారం లేదు. అందుకని ట్రాన్స్లేషన్ ఈజ్ ఎ మీడియం త్రూ విచ్ యూ కెన్ ఎంటర్ ఎనదర్ బాడీ. ఈజ్ ఇట్? అట్ ఈజ్ సో. దట్ ఈజ్ వై ట్రాన్స్లేషన్ నాకు ఏది బాగా నచ్చిందంటే ఆ ఫ్లూయెన్సీ ఉండాలి. ఇప్పుడు శ్రీధరును ఉమ నా లేటెస్ట్ బుక్ కొంచెం స్వేచ్ఛ కావాలి అనువాదం చేశారు వాళ్ళు. అంతకుముందు 2-3 పుస్తకాలు చేశారు. ఈ లేటెస్ట్ అనువాదం ఎందుకు నచ్చిందయ్యా అంటే నేను వాళ్ళని అనువాదం చేయమని అడగల, వాళ్ళు ఆ పుస్తకం ఇష్టపడి చేశారు, అద్భుతంగా వచ్చింది. నేను ఆశించినటువంటి ఆ ఫ్లూయెన్సీ, ఆ సరళత అదంతా బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది. అది ఈ పుస్తకం ఆశ్చర్యం లేదు. వరవరరావు ఈజ్ ఏ లెజెండ్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ లైఫ్ టైం. నేను ఆయన ఎక్కడో పేపర్లో ఒకసారి వ్యాసం రాస్తూ లెజెండ్ అంటే చాలామంది అబ్జెక్ట్ చేశారు. వర్డ్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్ అని ఒక మాట ఉంది. వరవరరావు ఈజ్ ఎ వర్డ్ ఇన్ యాక్షన్, నో క్వశ్చన్ అబౌట్ ఇట్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన కవిత్వం అంతా నేను చదువుతా. ఎందుకు, నీకేం పని లేదా అని అడగచ్చు. మా పని కాదు కదా, అదే పనిగా పెట్టుకున్నాం మనం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కవులు ఎట్లా రాస్తున్నారు, ఏ భాషలో ఎట్లా రాస్తున్నాడు. ఒక పాలస్తీనియన్ పోయిట్ ఎట్లా రాస్తున్నాడు, ఒక ఆఫ్రికన్ పోయిట్ ఎట్లా రాస్తున్నాడు, ఒక ఇరానియన్ పోయిట్ ఎట్లా రాస్తున్నాడు, ఒక స్వీడిష్ పోయిట్ ఎట్లా రాస్తున్నాడు, ఒక హంగేరియన్ పోయిట్ ఎట్లా రాస్తున్నాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఇది. ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఫలానా దేశపు కవి ఎట్లా పలికాడు, ఫలానా దేశపు కవి ఎట్లా పలికాడు, దాని నుంచి మన దేశంలో మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితి నుంచి మనం పోయం రాయటానికి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా? అంతిమంగా మనం ఏదైతే మనకు జీర్ణం అవుతుందో, ఏదైతే మన తాగుతుందో, ఏదైతే మన గాయపరుస్తుందో అది పోయం అయింది. అంతకంటే మార్గం లేదు. ఇప్పుడు మనకు 2 రకాల పోయిట్స్ ఉన్నారు. హోచిమిన్, మావో ఇత్యాదులంతా కూడా దే ఆర్ పోయిట్స్, అట్ ది సేమ్ టైం పొలిటికల్ లీడర్స్, ఒక సిద్ధాంతానికి కట్టుబడ్డ వాళ్ళు. అట్లా కాకుండా ఎతుషెంకో, రిట్సాస్ ఇత్యాదులు కవులు ఉన్నారు, మాంటేల్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు కూడా కవులే కదా. వాళ్ళు దే ఆర్ పోయిట్స్ హూ ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ వర్డ్స్, యాక్షన్ సెకండరీ. అట్లా కాదు. వరవరరావు గారు వర్డ్ యాక్షన్ ఎట్ ది సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్లీ. వరవరరావు గారు యాక్టివిస్టు ప్లస్ పోయిట్. ఒకసారి ఒక సభలో ఆయన అన్నాడు, నేను కూడా ఉన్నాను, ఇంతకంటే ఉత్తమమైన పని ఏదన్నా ఉంటే, అంటే కవిత్వం రాయటం కంటే చాలా గొప్ప పని, ఉత్తమమైన పని ఏది ఉంటే ఆ పని చేస్తా అన్నాడు. అది ప్రజలకు ఉపయోగపడేది అన్నాడు. చాలా గొప్ప మాట అది. నేను కవిత్వంతో ఆగిపోయా, ఆయన దాటి యాక్షన్లోకి వెళ్ళాడు. అందుకని వరవరరావు పట్ల నాకు ఒక అడ్మిరేషన్, ఒక గౌరవం, ఒక ప్రేమ. నేను చేయలేని పని ఆయన చేస్తున్నాడు.
నేను ఈ కవిత్వం తక్కువ చేసుకోవటం కాదు. వర్డ్ ఇన్ యాక్షన్ అన్నది ఎవరు? ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్ ఆయన అన్నాడు. అంటే నువ్వు రెండు రకాలుగా మాట్లాడుతావు, యాక్షన్లో ప్రతిబిస్తావు, లేదా పోయంలో నువ్వేమిటో చెప్తావు, గ్యారెంటీ చెప్తావు. ఆ రకంగా రెండు రకాల కవుల్లో వరవరరావు గారు పొలిటికల్ యాక్టివిస్టు ప్లస్ పోయిట్. పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్ అంటే పోయిట్ ప్రేరణ చేస్తాడు, పోయిట్ అయినప్పుడు పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్ ప్రేరణ చేస్తాడు. పరస్పరం ప్రేరణలు ముంతాడు. ఆయన కవిత్వం చదవండి మీరు, ఈ ఇంగ్లీష్ అనువాదం కాదు, తెలుగు చదవండి, అద్భుతమైన పోయిటరీ ఉంది. వీళ్ళు చేసిన మంచి పేరు ఏంటంటే సలీం నేగాళ్ళు దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు దాకా సెలెక్ట్ చేసి ఒక 46-50 పోయిమ్స్ వేశారు. అద్భుతంగా ఉంది ఇది, దీనికి తిరుగులేదు. అట్లనే డిఫరెంట్ లైఫ్లో దశలు ఉంటాయి కదా, ఆ దశల్లో వచ్చినటువంటి కవిత్వాన్ని నుంచి సెలెక్ట్ చేశారు. సలీం నేగాళ్ళలో ప్రథమ దశ, జీవనాడి, ఇంకా రాండి ముక్తకంఠం. వరవరావు గారు ఒకే పద్ధతిలో రాశాడా ఈ 50 ఏళ్ళు, ఈ 60 ఏళ్ళు, ఈ 70 ఏళ్ళు? నో. ఏ కవి అట్ట రాస్తే ఆడు కవి కాదు. మొదలుపెట్టినప్పుడు ఎట్ట రాశాడో అట్టానే చివరి దాకా రాశాడు అనుకోండి, ఆడి కవి అని మీరే ఒప్పుకోరు. ఎవల్యూషన్ ఉంటుంది, జీవితంలో పరిణామాలు ఉంటాయి, కవిత్వంలో పరిణామాలు ఉంటాయి, కవిత్వంలో దశలు ఉంటాయి. సలీనకళ్ళకిను ముక్తకంఠానికి సంబంధం ఏమిటి? బీజభూమికి ఇతర సంబంధం ఏంటి? దీంట్లో బీజభూమి అనువాదం లేదు. ఉందా? బీజభూమి పుస్తకం కాదు, పోయము. విచ్ ది పోయమ్ విచ్ ఐ అడ్మైర్ మోస్ట్ ఈజ్ బీజభూమి. దాని అనువాదం ఉందని చూసి అది లేదు. అది మరి లెంగ్దీగా ఉంటుందని చేయలేదో, మరి ఎందుకు చేయలేదు నాకు తెలియదు. గ్రేటెస్ట్ పోయం అది బీజభూమి. ఏమ్మా అందుకని వరవరరావు గారి కవిత్వం యాక్టివిస్టులు అయిన వాళ్ళు సందర్భాలుగా ఉంటాయి, సందర్భాలు లేకుండా పోయి రాదు. జనరల్ కవిత్వం రాయటం వేరే అయ్యా. జనరల్ కవిత్వం రాసేవాడికి సెట్ వొకాబులరీ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయి ఉంటుంది. ఒక లవ్ పోయం రాయాలనుకోండి, మీకు సరంజామా అంత రెడీ ఉంటుంది. ఒక పొలిటికల్ పోయం రాయాలంటూ చాలా కష్టం. పొలిటికల్ పోయం రాయటం ఎందుకంటే అతను తయారు చేసుకోవాలి వొకాబులరీని, అతని ఐడియాలజీ ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవాలి, ఇమేజెస్ని తయారు చేసుకోవాలి, అక్కడి నుంచి రావాలి. అందుకని టు రైట్ ఏ పొలిటికల్ పోయం ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. టు కన్విన్స్ ది పీపుల్ అట్ ది రీడర్స్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. రీడర్స్ ఒకదానికి తయారై ఉంటారు, ఒకదాన్ని అలవాటు పడి ఉంటారు, అది చదువుకుంటాం మనం. అట్లా కాకుండా తనకు సంబంధించినటువంటి వొకాబులరీ తయారు చేసుకున్నాడు, ఇమేజెస్ తయారు చేసుకున్నాడు. చాలా దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి మీరు తట్టుకుని. ఇది చాలా గొప్ప విషయం నా దృష్టిలో. చాలా అద్భుతంగా చేశారు ఈ పని. నాకు ఒక అనుమానం అప్పుడప్పుడు, వరవరరావు గారిని చాలామంది రాజకీయ కార్యకర్తగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, కవిగా యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వెనకాడతారు. అది ఆ డౌట్ ఏమన్నా ఆయనకు ఉందో నాకు తెలియదు. అప్పుడప్పుడు ఆయన శంకించుకుంటాడా నాకు తెలియదు. ఎక్కడో కొంచెం శంక ఉంది. అట్లా కాదు. హీ ఈజ్ నెంబర్ 1 పోయిట్, నెంబర్ 1 యాక్టివిస్ట్. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. నేను చెప్పానుగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి విప్లవ కవులందరినీ, లేదా ఆ భావజాలం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ నేను చదివాని చెప్పాను కదా. నెరుడా దగ్గర నుంచి, అమిచాయ దగ్గర నుంచి, తర్వాత మాంటేల్ దగ్గర నుంచి చాలామంది చదివి నేను. ఏమిటి తేడా? వాళ్ళకంటే ఇతను భిన్నమా? భిన్నం కాదు. తన చుట్టూ ఉన్న నేపథ్యం నుంచి, తన చుట్టూ నైసర్గిక స్వరూపం నుంచి, తన చుట్టూ ప్రజల నుంచి, తన చుట్టూ ఉన్న ఉద్యమాల నుంచి అద్భుతంగా పోయిటరీ చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఆయన. ఒక్క మాట చెబుతా మీకు. మావో దగ్గర నుంచి, మార్క్స్ దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా చెప్పింది ఏంటంటే, అది కవిత్వం కాకపోతే నీ ఐడియాలజీ ఉండగా లాభం లేదు. గొప్ప ఐడియాలజీతో నువ్వు కవిత్వం రాసినా కూడా అది కవిత్వం కావాలన్నాడు. దానికి టెక్నిక్ అవసరం, అని చెప్పారు. టెక్నిక్ అంటే నువ్వు ప్రయోగాలు చేయొచ్చు, ప్రయోగాలు చేయొద్దని ఎవడు చెప్పలేదు. పొలిటికల్ మ్యాటర్ ఈజ్ హ్యూమనైజ్డ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ పోయిటరీ. అలన్ బాండ్ అని నేను ఒక 30 ఏళ్ల కింద ఒక పుస్తకం కొనుక్కున్నా, పెంగ్విన్ బుక్ ఆఫ్ సోషలిస్ట్ వర్స్ అని నేను కొనుక్కున్నా అప్పుడు. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉంది, ఇవాళ కాసేపు చదివే ముందు మాట. అలన్ బాండ్ అని అతను ముందు మాట రాశాడు. దాంట్లో ఒక వాక్యం ఉంది, ఆర్ట్ ఈజ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ లైఫ్, లైఫ్ కంటైన్డ్ ఇన్ సొసైటీస్, సొసైటీస్ ఆర్ గవర్న్ బై పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. 3 భాగాలకు ఉంది కదా. 2 భాగాల్లో ఎవడైనా ఉంటాడు అక్కడ.
కానీ లాస్ట్ వాక్యం, లాస్ట్ క్లాజ్ ఉంది, సొసైటీస్ ఆర్ గవర్న్ బై పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేది వరవరావు గారు త్రూఅవుట్ లైఫ్లో ఉంది. హీ నెవర్ ఫర్గాట్ దట్. పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, రాజకీయం ఎంత ముఖ్యమో. అందుకని తెలిసినా తెలియకపోయినా అంతర్లీనంగా వీఆర్ ఆల్ పొలిటికల్ పోయిట్స్. ఇండియన్ లిటరేచర్లో గ్రేటెస్ట్ పొలిటికల్ పోయం ఏదైనా ఉంటే అది మహాభారతమే. దాన్ని పోయం కాదంటానికి వీల్లేదు. డిఫరెంట్ షేప్లో ఉంది, డిఫరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్స్ వచ్చినాయి, డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో అది వచ్చి అద్భుతంగా అందుకున్నాయి. ఒక వరవరావు గారు రాసిన ఇంకో సముద్రం ఉందనుకోండి, సముద్రం నుంచి కూడా కొన్ని తీసుకున్నారు వీళ్ళు. లాంగ్ పోయం అది సముద్రం రాయటం ఈ ఛాలెంజ్. లాంగ్ పోయం రాసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు సముద్రం రాయటం ఎంత కష్టమో. సమాజాన్ని సముద్రంగా ఊహించి అద్భుతంగా చేసినటువంటి లాంగ్ పోయం సముద్రం చదవండి మీరు. లాంగ్ పోయమ్స్ మీద ఎవరన్నా రీసెర్చ్ చేసినా చదివినా పోల్చుకోడు తెలుస్తుంది. అందుకని ఆయన ప్రయోగాలు చేశాడు. తొలి రోజుల్లో ఎట్లా ఉన్నాడో చివరిదాకా అట్లా లేడు. ప్రతి దశలో మారుతూ వచ్చాడు. ప్రతి దశలో తన వొకాబులరీ మార్చుకున్నాడు, తన ఇమేజ్ మార్చుకున్నాడు, తన అప్రోచ్ మార్చుకున్నాడు. ఇందాక చదివినిపించారు కసాయి పిక్చర్ లేదా లైన్. పోయిట్ ఈజ్ నాట్ ఏ లైన్, హీ ఈజ్ ఏ స్ట్రీమ్ అని. మామూలు విషయం కాదు ఇది. లైన్ అంటే మనం చెప్పుకుంటాం, వాడికి సింహంరా అంటాం, అట్ట కాదు కదా. బికాస్ హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ మూవింగ్, హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్ట్రీమింగ్. దట్ ఈస్ వై పోయిట్ ఈజ్ ఏ స్ట్రీమ్, దట్స్ ఆల్. అట్లా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. వరవరావు పట్ల నా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కవులు, నాకు ఇండియన్ పోయిట్స్లో ఇక్కడ చదువుతున్నాను, అన్నీ చదువుతున్నాను, కానీ నాకు కొంచెం బెరుకు వరవరావు గారి పక్కన కూర్చోవాలన్నా, వరవరావు గారితో మాట్లాడాలన్నా, వరవరావు గారిని గురించి చెప్పాలన్నా. ఎందుకయ్యా అంటే నేను గాంది ఆయన ఏడు, ఆయనది గాంది నేను కాలేను. టు యాక్సెప్ట్ ది ఫ్యాక్ట్, ట్రూత్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై అడ్మైర్? I have not, if I want to become a Varavara Rao, I should have not been, because my background is entirely different. ఎక్కడో మారుమూల గ్రామం నుంచి, పల్లెటూరు వాతావరణం నుంచి, వ్యవసాయదారు నుంచి వచ్చాను. హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ. ఆయన చుట్టూ ఉన్నంత పొలిటికల్ వాతావరణమే వరవరావు గారిది. ఆయన ఎవల్యూషన్ వేరు. ప్రతి కవికి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి, సమాజం నుంచి నేర్చుకొని ఎవల్యూట్ అవుతూ ఉంటాడు. ఒక ఆయన ఎవరు అన్నాడు, మన యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా అగ్రహారాలే అని. మన వొకాబులరీ, ఒక కవి వొకాబులరీ నేను చెప్తా అప్పుడు సరదాగా, పేరు లేకుండా పోయిటరీ పుస్తకం ఇవ్వండి. నేను చెబుతా వీడు ఏ ప్రాంతం వాడు, ఏ కులం వాడు, ఏ వర్గం వాడు నేను చెబుతానండి. మీ పేరు ఇవ్వద్దు, నాకు పుస్తకం ఇవ్వండి చాలు. ఎందుకంటే దాంట్లో నీ కులం, నీ వర్గం, నీ ప్రాంతం, నీ నమ్మకాలు, నీ విద్య సమస్తం రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. అసలు కవులు వాళ్ళ పేర్లు లేకుండా పుస్తకాలు వేయాలని నా కోరిక. లెట్ దెమ్ రీడ్, లెట్ దెమ్ ఫైండ్ అవుట్ who is the poet, which area he belongs, which religion he belongs. అట్లా సాధ్యమైద్దా? ఇక్కడ సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే డివైడ్ చేసి ఓట్లు వేసుకోవటం, డివైడ్ చేసి పరిపాలించటం, రాను ఈ ఫండమెంటలిజం ఏదో చెబుతున్నాం కదా, రిలీజియస్ ఫండమెంటలిజం రకరకాలుగా వస్తుంది. రేపు పొద్దున ఏమైనా కావచ్చు కదా. అందుకని హరవగాల మీద కూడా కేసు పెట్టారు కదా వాళ్ళు. ఎవరి మీదైనా కేసు పెట్టచ్చు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నప్పుడు we are in threat, always being shot by someone else. There is no guarantee. రేపు ఉంటామన్న నమ్మకం మనకు లేదు. అటువంటి సామాజిక భయంకరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఒక పోయిట్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాడు? ఇంకొక మాట, రెవల్యూషనరీ కంట్రీ తీసుకొని కవిత్వం రాసావయ్యా, ఒక ఎన్కౌంటర్ మీద ఇంకో దాని మీద రాదు, అంతేనా? రీజువినేట్ చేయాలి నువ్వు. నీ కవిత్వంలో సబ్స్టెన్స్ ఉండాలి. నీ కవిత్వంలో ఒక మూలమైనటువంటి మనిషి జీవన విధానానికి, మనిషి ఉత్సాహపడటానికి, ముందుకెళ్ళడానికి కావలసినటువంటి సర్వ సామాగ్రి ఉండాలి దాంట్లో. ఒక పోయం చదివిన తర్వాత ఐ మస్ట్ బి రీబోర్న్, నేను మళ్ళీ ఒకసారి జన్మించాలి. ఏ కవిత్వం అయితే నన్ను జన్మించినట్టు చేసిద్దో అది నాకు కవిత్వం అక్కర్లేదు. వరవరావు పోయిట్లు ఎక్కడా మీకు ఆ నిరుత్సాహం కానీ, నిస్పృహ కానీ ఏమీ లేదు. ఇన్ని ఇబ్బందులు పడ్డా ఎన్ని చేసినా కూడా ఐ సాల్యూట్ హిమ్, బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ హీ ఈజ్. చాలామంది అనుకుంటారు, మనకు ఆ మాట వినపడింది, అకల్మషమైన కవిత్వం రాయి. ఏముందా? అకల్మషమైన కవిత్వం రాయండి. ఏంటి అడి ఉద్దేశం? అకల్మష కవిత్వం అంటే
political poetry, apolitical poetry. Is it? Can you come across a poem which is non-political, which is apolitical? No. ఏ poem అయినా నాకు I can show you the political content in the poem. No one is non-political, no one is apolitical. We are all political. We are born in politics. We are growing in politics. We are speaking and we are writing politics. The breadth of the poetry literature is what is we call that politics. పాలిటిక్స్ అనగా ముఖం ఎట్టు పెట్టుకుంటారని కొంతమంది, అది వద్దు, అది కాదు. ఏదైతే ఎందుకని పాయింట్ చెప్పినే, all the society is governed by political institutions. That's a very important point. Alan Bond చెప్పినటువంటి. Where can you show me the place where we have not politicized? No. అందుకే వరవరావు గారు మొదటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా నేను చదివితే ఆయన మూడు వాల్యూమ్స్ 2 వాల్యూమ్స్ చేశారు. నేను మొత్తం చదువుకున్నా, భగవద్గీతలాగా చదువుకున్నా. చదవటం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. వరవరావు గారిని ఆనందం చేయాలని ఇంకోటి ఆనందం చేయకుండా చదవకుండా మాట్లాడద్దు, చదవండి, మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి, చదివిందే మళ్ళీ చదవండి. కవిత్వం అనేది ఒకసారి చదివి వదిలేసేది కాదు. ఇది కథ కాదు, నవల కాదు. పోయిటరీ అనేది రిపీటెడ్గా చదవాలి. రిపీటెడ్ చదివినప్పుడు నువ్వు అంతరంత లోనకి వెళ్తావు. యూ నో వాట్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది పోయిటరీ. హ్యూమన్ ఎసెన్స్ ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యిందంటే పోయిటరీలో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది. వై వరవర రావు ఈజ్ ఎ గ్రేట్ పోయిట్? బికాస్ హీ స్ట్రగుల్స్, హీ ఫైట్స్ ఫర్ అస్, and at the same time he is the essence of human essence that reflects in his poetry. Varavara Rao garu vishayamlo is all. I am sorry for Kanaswamy and that madam, because కంక్లూడ్ చేస్తాను. ఎక్కువసేపు మాట్లాడటం బాగోదు. కొంచెం తింటే బాగుంది అనుకుంటారు, రాపితే అది బాగుంటుంది. ఏమిటేసిన తర్వాత బాగా ఇంకాసేపు మాట్లాడుకోండి, కూర్చోవా అంటారు. మీరు అట్ట కాదు, ఇంకొంచెంసేపు ఇంకాసేపు మాట్లాడితే బాగుండు అని దగ్గర ఆపాలి. అసలు కవిత్వంలో రహస్యం తెలుసా? ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి నీకు తెలియాలి, ఎక్కడ ఆపాలో కూడా తెలియాలి. లాంగ్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ 50-60 ఏళ్ళ నుంచి వరవరావు గారు రాస్తున్నారు చూడండి. మొదటి కావ్యం చదవండి, ఇప్పుడు చదవండి. నౌ ఈజ్ వెరీ సింప్లిఫైడ్. ఈజ్ వొకాబులరీ ఈజ్ సింప్లిఫైడ్. అప్రోచ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్గా. పెద్ద పెద్ద సమాసాలు వేసి రాయటం కష్టం కాదు, తేలిక. సింప్లిఫై మనం మాట్లాడుకుని ఒక 10 మాటల్లో 4 చిన్న చిన్న పోయమ్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో చూడండి, 10 మాటల్లో 20 మాటల్లో ఒక అద్భుతమైన పోయం చేయొచ్చు. చేయాలి. నీ అనుభవం ఏంటి? ఒకప్పుడు అరగంట మాట్లాడేవాడు ఇప్పుడు 10 నిమిషాలు మాట్లాడితే చాలు. ఆ ఎసెన్స్ నువ్వు తీసుకొచ్చి సింపుల్గా చెబుతావు. కవి ఎదగాలి కదా, కవి నేర్చుకోవాలి కదా. ఇతర కవుల నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే ఏది చెప్పకూడదో అది చెప్పకూడదు, ఏది చెప్పాలో అదే చెప్పాలి. అంత మట్టుకే 50-60 ఏళ్ళ నుంచి కవిత్వం రాస్తున్న తర్వాత ఇంకా సౌండ్ చేస్తే ఎట్లా? తొలి రోజుల్లో సౌండ్ చేస్తాం, శబ్దమే, ఇంకేం ఉండదు. ఇప్పుడు శబ్దం ఉండదు, నిశ్శబ్దం ఉంటుంది. ఏ కవి అయితే తన జీవితం మొత్తంలో మెల్లమెల్లగా నిశ్శబ్దంలోకి జారుకుంటాడు. నిశ్శబ్దం అంటే సౌండ్లెస్నెస్ కాదు, ఇట్స్ ఏ వండర్ఫుల్, ఇట్స్ ఏ మెడిటేషన్, ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ అనుకోండి. 1-2-3 మాటలు చెప్తాడు. ఆ దశకి వరవరావు గారు వచ్చారు. అద్భుతమైన పోయిట్. వీఆర్ ఆల్ షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ వరవర రావు. నేను ఐఎమ్ అడ్మైరర్ ఆఫ్ వరవర రావు. అడ్మైరర్ అంటే నిన్ను చిన్నబుచ్చుకుంటున్నావు, తక్కువ చేసుకుంటున్నావు, ఆ భయాలు ఎందుకు నీకు? అసలు నువ్వు కవి అయితే ఆ భయాలు అక్కర్లేదు. ఐఎమ్ అడ్మైరర్ బికాస్ హీఈస్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఏ పోయిట్ అండ్ an యాక్టివిస్ట్, ఏ పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్. పోయం చదవండి, జైలు నుంచి కవితలు చదవండి, చదవడం నుంచి ప్రకృతి కనపడకుండా ప్రకృతి అద్భుతంగా కనపడేది దాని కవిత్వంలో. చూడండి, ఎర్లీ డేస్లో చలినగళ్ళకు ముందు లవ్ పోయమ్స్ రాశాడు. సన్నజాజులు అని నాకు గుర్తుంది, ఏదో ఎక్కడో సీరియల్కి వచ్చినాయి. అరే, ప్రేమికుడు కానివాడు రెవల్యూషనరీ ఎట్ అవుతాడు? ది బాటమ్ ఆఫ్ ఏ రెవల్యూషనరీ ఈజ్ లవ్. గ్రేట్ రెవల్యూషనరీస్ ఆర్ గ్రేట్ లవర్స్. నాట్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్, ఆఫ్ ఆల్ ద మ్యాన్ కైండ్. ఈజ్ ఏ గ్రేట్ లవర్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ వరవర రావు.
I am very happy and thankful to Venugopal and others to include me in this wonderful evening. I am very happy and convey my best wishes to Varavara Rao. Thank you. Thank you very much. Meena Kandaswamy has been my co-editor and co-translator for this book for the last 3 years. But I have been an admirer of her for a long time. All of you might have known the infamous incident of Kilavan Mani in 1968. 42 men, women and children of Dalit caste were locked up in a hut and burnt alive by local upper caste. That happened in 1968. Indira Parthasarathi, another novelist, wrote a novel on that. But after 20 years, Meena Kandaswamy, maybe about 10 years ago, wrote The Gypsy Goddess. Just read that novel. You will understand the caste oppression. You will understand the Indian social system. You will understand the party politics, including Communist Party politics, and in a beautiful, aesthetic, experimental novel. Since when I read that novel, I became an admirer of her. Even before that, she was a great poet. And after that also she wrote at least 3 novels. And she also has been an activist. She translated Tirukkural. She translated old Tamil poetry. She translated Periyar. She is a multifaceted person. And I am very glad that we were associated in this project and we could successfully come out with this book. Now I request Meena to speak. And one more thing, she wrote a wonderful introduction to this book. Can you hear me? Yeah, thank you, Venugopal sir, for inviting me here. And thanks to everyone who is staying so late into the evening. I want to first actually start by saying that I was telling Arundhati Roy about this, and she sends all of you her salams and says thank you for being here for this wonderful launch. She also wishes she was here. I want to, I have a lot of things to say, and also unfortunately a lot of things that I cannot say. So your face is covered with the mic, so maybe it's yeah. okay, is this better? Yeah, thank you. So there are many reasons why we chose to. There are many reasons why we chose to work with Varavara Rao's poetry and to bring this book as you know. No matter what challenges we faced, or no matter what sacrifices we had to make along the way, the fact that, you know, for me the most important thing was when I started reading his work and when I started knowing about Varavara Rao, because he's been writing from the time he's, let's say, 17 and now he's in his 80s, I look at his body of work as an archive of what dissent means in India, an archive of work of what it means to challenge the state in India. Can I take it in my hand? It's too high for me. Oh, okay. And I look at his work, when I started looking at it, I really look at this as, you know, post-independent India, how does the state turn against its own people? Because so much of our struggle for independence was to say, okay, we govern ourselves, you know, we take care of whatever
it is. We try to build a democracy. We start on some basis, and the more we read, and when I read Varavara Rao, I always think of what Ambedkar said about democracy. He said, like, if you don't change the issue, when the differences between class and class is maintained, when the difference between sex and sex is maintained, and you go on legislating about economic policies, then you're building a palace on a dung heap. And I think this is exactly what Varavara Rao's poetry shows, that when things don't change, when the class, the class difference remains what it is, when patriarchy remains what it is, when caste oppression remains what it is, it doesn't matter all the other showcase that we have. It still remains a palace on a dung heap. And so I think part of his work and part of why it speaks is that it is not just one poem. It is this beautiful history. It's a history of dissent, it's a history of chronicle, but it's also how to speak back and push back. So for me it was very interesting because who are the poets who call out the state? Who are the poets who are that strong? And when I look at Varavara Rao, I always think that right from the beginning, and especially as a poet, I see how he constantly not only writes poetry, but he also writes what it is to be a poet. It's very meta language, what it is to write poetry, what it is to write the poetry challenging a state. So as many poems there are poems about poetry, there are poems about writing against the state, and there are poems about prison. So this is where I think his great importance comes in. And I also want to talk today, use this stage to say, when we talk only about Varavara Rao, it's like we're looking at one picture. We are looking at, let's say, a very powerful person, a force of nature, somebody who's gone through a lot, who's been, I think, when I was doing this work, I realized he's possibly India's only writer who has spent so much time in jail. One of India's most incarcerated poets. And it's not, we can feel proud, but actually this pride that we feel about Varavara Rao's strength and his poetry and his conviction actually must make us deeply ashamed about what India is. It must make deeply ashamed that you put poets in prison, like you put poets who speak truth to power in prison. And I wanted to actually juxtapose something that happened this morning with Varavara Rao, which is the chief minister of my state deciding to call on Vairamuthu in his residence, when this is somebody with a lot of Me Too allegations against him. And then you realize, like, how does a poet navigate this sphere? Like, how does a poet navigate? Because a lot of the time what poets do is, like in Tamil we speak about the greatness of the Sangam age. We speak about the greatness of, like 2000 years of poetry. But what a lot of poets do, unfortunately, is for reasons of patronage, is that they just become political mouthpieces. Or, politicians want to be associated with poets. And then you see what happens is that, on the one extreme you have a poet like this, and who is, so close to power. And on the other hand, you have someone like that, like Varavara Rao, who is in jail. And I'm like, this is how this country is functioning, and so much is wrong. And so I don't even know, like, because at this point in time, you're like, you talk about poet, but in people's imagination, Varavara Rao is not the only type of poet. They see poets who are like making all these compromises, poets who are like, doing all of this stuff. And so it's such an imbalance. So at this point in time, it becomes very interesting, especially as poets, especially as a literary fraternity, especially as people who write and who value the written word, to understand that, there's so many, what makes him so special. And what makes Varavara Rao so special is what he has stood for, and what the price that he has paid for it. And I also actually want to go back to something that may or may not resonate here, but which again, for me, spoke heavily in his poetry. I think my first introduction to Varavara Rao was not as a poet. I remember it was the fact that he was an interlocutor for the talks between the People's War and the government. And this was, as a Tamil person, this was very similar timeline to the government of Sri Lanka holding talks with the Tamil Tigers. At least, the idea that there would be talks. And then I always used to look at this figure of Varavara Rao as somebody who was, willing to talk on behalf of the guerrillas, willing to talk on behalf, or willing to at least talk between the two, and to realize that, it takes somebody of infinite courage, but also somebody who should win the trust. It's not easy to win the trust of anybody who's going to carry arms.
It's impossible, because by nature, when you take a weapon, you turn paranoid. When you take a weapon, by nature, you know you're hounded. You cannot trust anybody. And what does it mean to inhabit that space, to win that trust? And this is also where, when I was working on the poetry of the I translated a lot of poems of female fighters in the LTT, and I was realizing, why do women who have guns in their hands, why do they still write poetry? Like, obviously they're like empowered enough to fight for themselves, defend themselves, and I realized that poetry offers them the kind of space that that's where they become intellectuals. So poetry for them is their way of writing an op-ed. That's where they write. It's their manifesto. This is what poetry serves for revolutionaries. And I really feel with Varavara Rao, who possibly has never taken up a weapon, but doing very similar stuff, like, using poetry with all of its radical potential. And I also wanted to say a little bit about what made us translate. Obviously, I think Venugopal went into the very sad and dramatic aspect of it, which is very triggering, because all of this was going on and it was hugely, extremely depressing. And the thing is that, how does a poet like Varavara Rao land in English? Because this, people are like, oh, these are very political poems, but does Indian writing in English have this? Like, are we able to embrace this kind of poetry? Are we able to look at this and say, okay, this is poetry? Or are we able to even look at this and say, because it's been such an elitist space, it has been such a space of gatekeeping, and moreover, like, a space where you want things in a very nuanced way. You don't want the hard truth. So I think, like, this translation for me is like possibly like one of those ways in which you say, this is how it could be done. This is the space that other cultures, that other languages have for politically disruptive poetry, and why wouldn't we have to push this? And I also think that one of those things that Varavara Rao writes about, and which I want to possibly read at this point, is this poem on he says it's this poem on it's called Poetry, and he says, poetry is truth that need not be concealed. Poetry, people who do not need government, life that doesn't need ambrosia. If you search my pockets, ransack the books and papers on my table and racks on the shelves, pry open my flower-like ribcage, there's no secret other than poetry. My dangerous personality that you do not understand, the secret is poetry. And then he says, poetry is an open secret. The state ceases to exist as poetry takes shape in my heart. It reaches those it has to, even as it rises in my imagination. It inspires people to act in unison. The secret is that my poetry took birth with the first signs of people's struggles. And it's very interesting, because what Varavara Rao does here, when he talks about government, but also when he talks about, poetry not being a secret and all about this torture that is deployed, is that at the same time he's challenging two things. He's challenging both surveillance and censorship. Because poetry, which he says takes place in the heart, is one area that you do not see. You do not share your heart with the state. You can share everything. You can share your data. You can share your name, date of birth, iris scan, fingerprint scan. You do not share your real feelings with the state, at least not yet. And so I think that necessity to keep oneself for oneself, to say that all of this could be yours, but this is a territory I do not see. This is a territory where I'm autonomous. This is a territory of my self-determination. This is the territory where I govern myself. And I think that's so much inherent at the heart of it. And at the same time, it anticipates and it speaks to all the censorship that's happening to him. So I was asked to speak about the censorship, and I just don't know where to start, because it was not easy. It was not easy because there was a lot of hurdles in the name of legal hurdles in the fact that, and I'm like, at some point we had to be like, at least I had to take this very difficult decision. Do we stand our ground and say we want every word as it is? Do we fight for every single poem, and in the end no book comes out? Or I was thinking, does the book coming out matter more at this time? And I don't know how I would have decided if it was me, because my own book is not distributed.
I think I would have said it's fine if people don't read, I don't mess with my poems. But I think with Varavara Rao, I cannot take the decision. I'm, like in my 30s, I can wait. With him, it was like, this is not the time for waiting. We needed something when he was still alive. And also, at some point I was thinking, with Varavara Rao, all of the attempts at censorship, people were like, this word couldn't be used, this word can't be used, you can't call somebody a dictator. But this poem was in 80s, 70s. It refers to Indira Gandhi. But you just say dictator, people think somebody else. What can you do? So you have to always write the footnote. Okay, this dictator is Indira Gandhi. It's not any other dictator. Please don't be misled. So, we say poem is timeless, poem is universal and all, but we are forced to give. So at the time I thought like, okay, we cannot use words like revolutionary. And I was thinking, okay. And then I thought, Varavara Rao, you look at him, hear the name VV, that means revolutionary, in people's imagination. You don't have to specially write revolution, you don't have to specially write revolutionary, you don't have to specially write Zindabad, you don't have to Inqilab, whatever it is. You don't have to say all of this. The VV stands for all of this. So I was like, okay, he's achieved this. His work, his life, all those years in jail, all of the torture, and still the spirit that doesn't remain broken. I mean, he's achieved the space for himself that doesn't matter who censors him, how they censor him. At the end of it, somebody joked, no, this book should be another translation because, we must have lost a lot in meaning. I'll be the first person to say that, It's a very sanitized, and later on, I think at some point in time when we write about this time, we will know what happened to poetry. We will know what kind of, even the most rebellious, radical poetry, we will know that if it had to be birthed, it was a very difficult, act of birthing, that sometimes you wanted your child to breathe, but you had to, give up a lot of things to see your child breathe. So I think that in that, whatever this midwifery that took place, and I'm not proud of it, I had to make these compromises because I wanted to hold VV to hold this book, and I hope he's watching that. Is that at some point, we will outlive those who oppress us. The truth will outlive us, and in the hope that all of this will someday be known to people what happened. And here again, it is such a difficult time to talk about this because the way in which I always write about violence, and it's a preoccupation for me. But what I really understand is that part of how violence, state violence or any kind of violence works is the first time you inflict it, the second time it becomes like a trauma response. People avoid doing it because they anticipate violence. They anticipate this arrest. And I think this kind of censorship has completely taken over the imagination of the Indian intellectual space, the publishing space, the media space, the newspaper space. And so even before we faced any hostile action, even before something could come out of it, I think the censorship started. And I think the censorship is starting very much at the level, at every single level. People are not waiting to get into trouble. People anticipate trouble and therefore tone it down. And I think it's a huge price to pay. Because what happens in the end for all the censorship is litigation, it's jail terms, and it's not an easy, you cannot force anybody to pick a fight. Also because everyone knows what buttons to push to silence you. And here again I wanted to end on two notes, and this is also slightly political, as much as I said to you about the existence of varying types of poets. When I look at Varavara Rao's poetry, you realize that it is not about one particular party, right? It's about it doesn't matter who is in power. The instrument of the state is what he calls out, and therefore, in that sense, he's very his criticism is the criticism of the state more than the criticism of any particular party. But at this point in time, I wanted to say that one of those things that writers again in India are not addressing or not making a noise about is what's happened with Rahul Gandhi and the defamation case. We look at it as a Congress problem. We look at it as his election problem. But the fact is, if somebody can be, awarded a 2-year prison sentence for allegedly defaming somebody else, for allegedly defaming an amorphous community that may or may not, be properly defined,
And I think that is it's not just about Rahul Gandhi's disqualification. I think it's so much about what you are going to be allowed to write tomorrow. What is the space? Like, if you criticize, how much can you criticize? Because, if somebody who's a parliamentarian cannot challenge the system, what happens to writers? And how do we call out? How do we call out lobbies? How do we call out everybody? And I don't know how much more time I have, but I have just one last point and I'll finish. I've been all over the place. But the last thing I want to say is that, and this is something I wrote in the introduction as well, is that what is happening right now is the control of narrative. So a lot of the state itself, it's not just the state, it's also people like Adani, are trying to, wrest control of the narrative, take the narrative into their own hands. So, there's a question about democracy, and somebody says democracy is great, democracy is lovely, we are the democracy, we live in a democracy, democracy happens like this. I remember when my father was asked to write his exams in English, he said he didn't know what to write, so it's like the cow has 4 legs, the cow is under the tree, the cow eats grass, the cow is animal, the cow, you just go on about the cow again and again to show that you know something about the cow. So it's like that with democracy. But the thing is, and it's not just one person, right? Like that one person might have exposed themselves, but what it is, the amount of media campaigns, the amount of advertising, the amount of even people like Adani trying to do CSR, trying to suddenly say, oh, we are investing in hospitals, trying to whitewash, pinkwash, feminist wash, all of the oppression that they do. I think this is very dangerous. In some ways, I find that this is, they're becoming very good at storytelling. I mean, most of the oppressive systems and under neoliberalism are becoming very good at storytelling. And in some ways, I think this is where it's a struggle between poetry and fiction, Who speaks the truth and who says the better story? And so I think that, under these circumstances, Varavara Rao's almost brutal, absolutely unsophisticated, unvarnished words speak heavily for themselves, and they also must persuade us to have at least 1,000th of the courage that he has. Thanks to everyone. Lal Salam. Thank you, Meena. Actually, we have saved about 15 minutes from our schedule. I have given 20 minutes to each, but some of them have not even used that. Then I think we can throw this 10-15 minutes open for poetry recitation in English. I would like to start with one, and if anybody would volunteer, they can read out from the book, and we will end with that reading of Vivi's poetry reverberates, and state cannot stop it. I would like to read a poem from 1997, Human Being with a Voice. Hidden in the thick mango foliage, the cuckoo sings of the coming of spring. The peacock, with its 1,000-eyed feathers, dances in pleasure at the onset of rain in the darkness of the forest. The blue jay vanishes in the sky while people march, heralding the arrival of the right time for taking alms from the jammi tree. Birds in the forest make agitated noises to alert the grazing cattle and the jumping calf about the pouncing tiger. Waves inform the fish in water about the imminent net. Rough weather tells the pigeon in the nest about the preying snare. He gives so many images from the nature, and then comes. Who then will tell good and bad? Who then will tell good and bad to that person who does not have a voice? Who only has 2 hands that work and a stomach? Human being with a voice.
before my vote of thanks, if anybody volunteers to read VV's poems. Thank you. Venugopal. Not in that book, but already I have translated 71 poems. Among them, one poem is there, VV sir. Palestine and Polavaram. Palestina, Polavaram. రెండింటిని కంపేర్ చేసి రాసిన సార్ పోయం. Both are known for devastation, but in different forms. One is a battle for oil and power, another is a construction for crude oil, water and chemical industries. Two seizures, one is city, border of a country, the other is a forest, border of two states. Two instances of displacement, one is affected by using drones, missiles from the sky and by army. Parading is a city, another by using cranes, bulldozers on the land, by constructing dams and reservoirs. Both are selected murders, one by bomb attacks, non-stop for 70 years, the other one just by submersion. Two grave fights without caring for lives. One is the race, losing the ground under its feet, another is the mankind forced to meet the watery grave. Both are ancient races, Palestine and Aboriginals. Two pronounce Gaza and Polavaram. Bloody tears flowing into one. Thank you, sir. Okay, namaskar everyone. Hello, my name is Vishal. I am a student from the United States of America, but I live in Hyderabad with my grandparents. And I'll be reading No Classes Tomorrow, which is my favorite poem by Varavara Rao. As a student, very pertinent. No classes tomorrow. Those kids helplessly stand at the zebra crossing on the road. The hurry to hang on to their moms' necks filling their eyes. The weight of homework on their backs pulls down their neck, hair like fallen petals of withered flowers. Uniforms that drain all the color in their face, shoes that stop the mercuric feet running before time. In the midst of an urban forest, those kids are listless visions of fallen stars. Vehicles stop only for the red signal, but not for the kids. The hands that turn the wheel, that manage the handle and apply brakes, all the hands otherwise embrace those kids. But now, no one looks at them. I waved at them with affection, but they looked at my hands strangely, as if thinking, what is this melody amidst this din? Recognizing the smile from within the police van, they sniffed a message in my handcuffed and raised fist. Tomorrow, there won't be any classes. As they crossed the road noisily, the vehicles stopped like stones in the stream. The children ran with wild joy, without looking back. Thank you. I would like to request Professor Haragopal to speak on this occasion. Friends, this is totally unexpected. In fact, of all the speakers who appreciate poetry, I am afraid of poetry. I really lot of fear when I pick up a poem, and somebody said you have to read poetry. I think Shivariti said you have to read it repeatedly to appreciate a poem. It's not enough just to read it once. But anyway, I am here to say that Vivi is one person who inspired me. And it's to acknowledge
And he has, as Balgopal used to say, is a magnetic personality. If you meet him, and you can't avoid the magnetism. The way he influences, the way he inspires you, the way he emboldens you. I think it's a personality, and both of us were always speakers in the early 70s to teachers' meetings, to employees' meetings, and I used to go to those meetings to listen to him, and it was always a pleasure to listen. And as everybody said, they are makers of history. You see, history will recognize that those who contribute to the making of history are not immediately recognized, but history would recognize that who shaped the history, his consciousness, his struggle, his voice, which is a collective voice, that shaped the history. And when VV was arrested, I wrote an article in Telugu that his arrest is that consciousness of Telangana is behind the bars. That's what I said. He represents the highest consciousness to me as a marker. If you look at as a marker and look at individuals, he is a marker of the consciousness of course, the times and consciousness of the region, as somebody said it. And therefore, this evening, I think all the three speakers and of course Meena, it's a great evening. For me, it's a great evening. We enjoyed, and all of you, the way you spoke from your heart. You spoke from your conviction and commitment and great admiration for VV. I join you on this occasion to pay my homage to this not only great, of course NIA came to me to inquire about 5 or 6 friends, and they asked me what do I think of VV, and I have very frankly said that he is my family friend, he has inspired me, and he is a great poet, and he inspires people. He is a man of conviction, he has a courage of conviction, and he believes in his convictions. Of course they have written all that, and of course the NIA man read it out. That's supposed to be filed in the court as a witness, and one of the lawyers said this will not be filed because this goes in favor of the accused and not for the prosecutor, so they will not file this. But I tried to be as frank as possible, whether it's the NIA or whether it is the state. I think at least that much of courage we should have to speak the truth to the power. I think I'm not as courageous as VV, but I think when you talk about him, at least you should have the courage to say something about VV very positive, whether it's the NIA or whether it is the CBI, whether it is any agency. So I thank Venu for this unexpected honor conferred on me, which I really don't deserve on this occasion. Thank you very much. Now I would like to propose a vote of thanks. First of all, there are about 7 translators apart from Meena and me, and out of those translators, C.V. Subbarao, K.V. Ramana Reddy, KVR, Dr. K. Balagopal, and J.C. Jaganmohanachari, and V. Mohana Prasad, Vegunta Mohan Prasad, who contributed to this volume, are passed away, and I cherish their memories. And also, in the last 30 years, at least there were 3 failed attempts to bring out an English volume of VV's poetry at various points of time. Jacob Raleigh from Bombay, Yelavarthi Naveen Babu, who was a research scholar in JNU and later joined the movement and was killed in a fake encounter in Visakhapatnam district, Yelavarthi Naveen Babu, and Pandurangarazu, who was also an underground activist and came out because of cancer and died 3 years ago. All of them were part of these attempts to bring out the volume. Now they are no longer with us, and I pay tributes to them. And then, of course, Meena is co-editor and I need not thank her, but Penguin,
I have to thank her for making the proposal to Penguin, and continuously for 3 years striving hard, making compromises, fighting, and finally making it making the dream realized. For that, for all that effort, I thank Meena. And of course Penguin, though they have their own, for example, their legal opinion, quote unquote legal opinion, we don't know whether it was really a legal opinion, cautioned them against publication of this, and the legal opinion said the book can be postponed till the case is settled, Bhima Koregam case. That means 5 years it has not even started, another 10 years the trial may take place, or 20 years, we don't know, and that the honorable legal opinion wanted the book to be stalled, but Penguin went ahead, and I thank Penguin for that. And today, when we were searching for who has to represent VV's English poetry launch, we thought somebody from Hyderabad Literary Festival, somebody from Manthan, somebody who is into non-Telugu literate population, non-Telugu world in Hyderabad. We tried 2-3 names, and finally Chandana Chakrabarti accepted, and we are very thankful to her to be here. And as I told you, since VV was associated with University of Hyderabad, and this book is a translation, we wanted somebody from the translators community and University of Hyderabad fraternity to be represented here. And Sridhar, a good friend of ours, and who had translated, including Kalyan Rao's Silent Spring, Antarani Vasantam, he translated many of revolutionary writings and other writings from Telugu, and he is the perfect choice for today, and you have seen that how meticulously he prepared, and I thank Sridhar also for joining us today. And Shivareddy Garu is one of us. There cannot be a literary meeting in Hyderabad without him, and that too, a revolutionary literary meeting, that too a meeting of Varavara Rao cannot be without Shivareddy, and that's how we invited him, and thank you for accepting this invitation. Meena has 2 little kids, twins, and all her time, despite her prolific writing and translation and public activity, these 2 kids, I met them when we were editing the volume and translating and exchanging notes. I went to Pondicherry and I played with the kids. They were very tiny at that time. Now they have grown up, but they take up all the time of Meena, and that's why today also she expressed her inability to join the meeting yesterday morning, but I pressured her to come here and participate at least for a few hours to be in Hyderabad, and thank you for accepting this invitation and joining us. And today's meeting, you yourself can see that it's a cross section of Hyderabad, from students to political scientists to VV's colleagues to VV's admirers to VV's family. Everybody is here. Who is who of Hyderabad is here, and I'm on behalf of VV and on behalf of our family, on behalf of myself as translator of this book, I wholeheartedly thank you all for joining us today, this evening. Thank you. On behalf of VV
And on behalf of our family, on behalf of myself as translator of this book, I wholeheartedly thank you all for joining us today, this evening. Thank you.